Radio Bulan 2 Vata, me kau ki kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wa yani.
Radio Bulan Dua Vata me kau ki kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema mai gai wase yani. Pina boleh besar turun ken barang terbukin ngon leleo pokok bim nakta juga bitokan ya nakab debing kerabin tenda ini bulan di mata binang sang mai nabi puno ni sama cuma ikina sibina tolu enna tini kapana miniti pokok bim nakta juga ni round damai sotalan bulu benang kena marau ya nakab debing kerabin tenda. Apa kamu membahas kita mau Superman ne ungi kita talanga tu sahabi retail itu nama tanah bot ya nakab debing kerabin tenda. Da pokok bim nakta juga da buku bitokan ni sama toko kina na singa ro sangu ti unai sipunin da kuwa na mo ditokan ni da bing kerabin tenda no sama siamatik na vinga rabi au mula bikim na bekanta ma no no la manio bichi puno ta banga sia machu mekina na be koro bogo bichi mbeka na no mundo bu vale na be koro lewu
ni dhaka nena ni lebu rua viti lebu ke no lebu mpaka nuni binaka na buku de bitokani binaka ndana pia de bitokani kina na kabe ngara bitin tai awambul tanga bikimni no nonto ni siamo tume na bi matin tundu indio so na nonto buru ngo be matin tume na Pacific Australia New Zealand Samoa mai Tonga na tu Marshall mai Marianas abaka tanga kina na USA territories mai Guam ken be puno tale so abaka ni binaka tanga bikim do na siamo tuku mai Europe ni kina bi matin tule lebu na buku ni taka na ngito abaka tanga kina na bulio ni siamo tike muni tuku mai kina na bi matin tule lebu mai Asia be kenda to in Americas North America nda sambula baga buvali mai Alaska Canada baga tala kina US of A ke kemdo ndo siamo tuku mai bi matin tule lebu mai na teba ke Amerika na sigo binaka ni kuwa binaka sa bole pun bula na sa bole pun ni raw ni tamai pito kan itali non do pito kan ni sa tega bungo en ngi tapa na pito na kalo rochu na programu ndo mai leo chini noke na eka binaka di pinkara bin dai o ya na toso ninga una ke siti pe ni raturala anda bo binaka chukun na bi kambani arto sa toko na chuku bikenda na non da programu ya me bakan Orange Lounge kapatala kina na San Bruno Kababa ya na to sa vito konichiko na buku ni tosininga una kanta na rongo to ni sibna pa na tina miniti kapatala kina on the lutu ba matawa to mbito bata weekend New Methodist Christian Fellowship o ya ndando vito kanikina o ya mai na vima maniono kena vitu na kaloko nda bude binaka chuka na ka songo lutu binaka ya ena buku no to vito kuni chuka mai na radio mbulon to bata raw talangan senga walangan inda rongo chuka na vika ya do chuka da buru binaka ngo and sana ba na matal tunga en wika ni bula sambera mai ya en wika todo ko leoni noki juga na kabi bin karabatin tabi kumne siamo chuma na live no to Facebook page na kabi na kuwa sababu bin na tabi juga ni round da mai siamo tale en kabi na kuwa me bakana ken ni raw da san rongo da mata ni rongo o ti anda sana ngai tosto ni ba malu no to programo en kabi na kuwa Arato bakatoka na Grace Road Group na vika e mai ado tigongo kibirtu e baka me baka sura rata ki volutu mai bwana minister ni durbono pio tikondondua. Arato satubana ni kone songo e vida na ka arato bombauta ni bu ni nona vi baka dada ni tikona minister. E bandi taka na minister ni sadingo mana vika arato labeta tigo mai na Grace Road ka vi bandi taka ni kibirtu ni vika yang karabatiko e sanga ni nona donga na Grace Road. Se na kambani embaleta na edhan na tamate andua karambiu mai ana Interpol red notices ke na vika rabina katiti mai kena mateni tu ko Korea na minister ni vika na nonda bono pio tikondondua e kaya ni vosa na cult endo boyanga takibolibu vi rabambuta na tamata membaleta na Grace Road aba matata takango tikondondua na vika ngo ni utina nona sanga ni tingo mana Grace Road na kai tuku na nona bagato ka mendua na cult e kai tikondondua ni ka ni rarawa ni rabina katana nroma i Korea kena Interpol ersa nreta na Grace Road kina lenga ersa tigo kina ni kua e soma tigo na tuku na tikondondua na kaya na buni bola lebu ni Fiji First Party Ayaz Sayad Kayum ni tiko endua na iboro ni matabele wa ina rondulu tiniga walu karaboro tikina na tamata erba itabi kina meraba tambu merambiu e watarang o Sayad Kayum sedava e saru ibaga do tobo kouku tigo kina na mateni tuongo e soma tigo na bosa ni Sayad Kayum ko pio tikondondua e kaya ni be kaya tuku na membaleta na nona baga do tobo kouku tigo na mateni tuongo e sanga tigo ni baka sama tigo ko koya ni be kaya tuku na tigo mai era tundo ngarabitu na nona to ase mateni tu kina sa vandonu i mana matabele wai ni kua me sana rawa ni mbiuta na nonda banua na vuni lawa iliu ko Ayaz Sayad Kayum e baretaki kina matabele wai ni kua na inakindundua ni nona kerea na be vandonu i mengole me rawa ni lakindi kibitale vuni wai ki Singapura ni oti koya me na laki matataka endua mai Australia kina matabele wai e na nona vagatauda na nona vagatule wa e kaya o turani le wa tsere mai sabu nindo bembe takini matentu e sanga ni sulia nindo na ulum bale binaka me beso taka kina na matbile wai na nona baga tulewa e barota na turanga ni lewa sabo me sana soli kibe kayum na nona passport
na ruana kaloko na singa le bunikua ka mana va suka itale mai kena bola ni matavile wa ene krusanga bulu ka uno ni singa ni okotova ni ambaki ngorono ndolu rosanga bulu katulu tukuna na ministani tukutuku komano kamikamida na kena membo kodi na lawa ni Media Industry Development Act ne katiniga bani singa ni bula ko April ne ambaki ngo esanga ni kene mbale ni sa sanga ni dona lawa tu meraba muri na ndo bola tukutuku na nonda banua ana nona soma tiko endona taro mai na palimendi tukuna ni na kena membo kodi levi vinaka mbaleta me marro na nona tu bagata ko na songo nindo bola tukutuku tukuna na bugu ni prime minister ka minister ni tukutuku manua kamikamida na Media Development Act ni rondolu katini se na maida kota mai na yalo ni loma lenga ke na biba sura rataki kasa bagabuna na kena kautani na maida levu sar rondo batakina tukuna ni mateni tu asa taura endona ngona merungo dir na ndo bola tukutuku kasanga matata ni rasa bakila ba binaka tu ndo bola tukutuku na nonri tabena nondo bonua tukuna ni sambitu tu na Fiji Media Association na lawo tu mermuri na ndo bola tukutuku tubata kene tabi endondunu wa endua na ndo bola tukutuku me ba muria ana bukuni nona dakdaka kure ni Fiji Media Council esa bagara utoyo butaki merau kina ni songo baga tulewa baga taki kwa ana dakdaka endua na ibaga takile kile ndonu ni democracy esa baga torungi tikendo na leni bonua kabunga tale rangole tugani mai menonra vari takati ko nonra tukutuku membela tana bingara ni eBay shop kasa tegebu mertu dingo manobisa ana ngonongo na ripote tukuna na bugu ni komisina botawa mesa ke wanga ni rasa daga patati na ngonongo na CID kena FCCC kena Fiji Financial Intelligence Unit esa barota ki manesa saborai runa task force ke no waswase loma kebuka indue be bari taka non ripote nangan rebi merere yani na station ni obisa melutoka se kina station ni obisa totongo kebuka ko sanga ni rauni adobi rauni station ni rungo na rauni ni ngiringir mai na namba ni taliboni na diwa 75 ono seba lo toka ke na namba totongo na diwa 75 walu toluwa so mana matentu $2.5 million na kena babu na bali ni prime minister katawana na prime minister wadengo vorenge bani marama na ronondo lutini gabitu ke na ronondo lutini kawalu bareta kana parliament na no na beka ngone bugebu kini prime minister ni beka ba labo professor Bimban Prasad tukuna ko Prasad na rawa ningarabi na kena be bangangai na kena bang takibo daba na ilabongo ngo na no na suma na taro ka taronga tiku na ililu ni toni be sanga ko ini suri ratu se enangarabi na kena be bangangai mai kunei ana matakani kuwa na ngona indona turanga ana ndona ibagata mai Fletcher Road ka sa to manati no bisa mai nambua na nondo tu banganga na lenga ngo kunei na ngona na turanga ngo na ono na kaloko na mataka ka sa batambu ina toro na bonua ado tigo kina na lenga ngo kanir sa tigo kina no bisa ana ngauna ngo era tu sember ni bandi tagarawa na tambada ni bisa na turanga ngo Arto usapanga gati uno bisa mai na bosa ni uti na kena mai lenga indona ngone bula 5 na ndona kama kayado tukuni ni yado na baga dala kaungo na koro kombuku ya mai na bosa na kabe na noa anda bundu toka mai bale na ngone ngo na ngauna ro ngole kina na itumbu kina stoa ka baga mbauti ni atega buna kama mai na ndona kaka na ka sangatiko ka sangani ndue tu me an rabatigo ka baga buna na kama kalaki mati sarakina na ngone vula 5 ngo arto sato manatiko na banganga na kama ngo na tambana ni mbokumbuka keino visa arto na banganga no visa na kenna baga wele taki na nono mbula na ngone ngo arto sembadi be bona no mitale no visa be kenda na itumbu keina ndau ni besusu ni baga talaka rauni yadonga enando na ngauna kasa dodonu kina merakua ni baga levi tuna levenda merandau tu taundua se kongo no nonde rongo ningito nonda tim ni Fiji water flying Fiji ne saba na matongo kina nonda tu sota ke Australia na moni madongo esanga walanga ni tarekenda nando vito koni na nonda tu menru kabe welesi ya orto saranga na nonda toni bala ersa tobole me ba nanda kuina nru koya
kartu sa tubana tali bondo dunu na be kai bimbi kibirtu mena rawana nganga ena sota kena wala bizena moni madongo ungo indo tale na ulibunua etu mertu na thambeta na nonda dhurbu ia na kila etigo buana nonda doni bibo tabulidi kena nona timi na nganga artu na talitak mertu na sota kena timini Australia esa tiko ndo na tubu be rewa lui mengaraba ena nonra na sota kena wala bis endo dimbi ko bilia me mata na nonda mata takana nonda bonua ena butura rani rakabi na nonda burubura yalonde ko mata ni rawani ratu na lama tadake ena sota ke Australia ena karua ni nonda tu ngito botumbu e ba sakiti sarti no ngito bilia me mata na sota ke welesi ena moniti sawati katukuna ni nona mata takana nona bonua e kene mbale ni ngito tiko me mata takana nona bobale e nuinde ko mata ni rawa ni ratu nanganga be Australia kabambauta ni rawa ni ratu ngito binagasara kebaka ratu na muria na beka ratu sabulida ersama indikaba lesu na dorobu na molumolumu en na sota kewelesi ni mbera na mbiwata en dona timi mena sota ke Australia e mai dabuta na nona bebonde takina namba walu ni timi ni Flying Fijians ko William e mata e na buku ni nona to usaba warautiko e na karua ni nona to ngito botombu keina timi ni Australia e na matakalela ni singa moniti ni voi tini kalima na miniti meba na kaloko naka vikim ninga ndo bitoko ni me vichi au klani ve se moisung bak sona yalo no buk ningito na singa tambu yo kito sa tubaro tu kito na dorbo mi kito na silendo na kito pinaka na sat ke Australia madango na timini Fiji Water Flying Fijians na ngandrebi merbaga dora na nonra tubo ningito ena moni madongo ka marua na kuku ningito ertundo dora ka balelita kana dala ena loma ni rara esa nama katiko ko Daryl Gibson na buke ni ndo ni bibaga tabulidi ni na kota mai ko Australia na nonra tuba ni nonra tu na baga dada na tim ni biti ene waru ningito mertu na ndola pa ningito kartu sa waru tu mertu na baga molumolu mutaka na tim ni biti Arau mai seni takra Fiji Rugby Union endone bendi ni dinati kena mas mesana insurance partner etuko na FRU Special Administrator ko Simeon Evaleni Tambua na bebu kengo mai na mas sana bang mamanda takana bengarabi nikila ni sa tukendu na kenandau metoko na FRU ena loma ni tolu talene mbaki mengo etukuna na buni lewani MMC Fiji ko Patrick Athis ni nona kambani maruta ka bagalibu na nona vito ko niongo ka bukesar bagalibu nona tu na daga bata kene timi ena kena labeti tali ena ndua na ibaga tanga digende esa nandon bibaga tabuli ni lambasa FC na midfielder Eliu ni timi ni suba e bande takamani tutungo na lislis ne bagleslesi e dakke man lambasa FC mebaka ni na susumita ki Muhammad Kasim o kwa ga tortu bota wana tutu ni ndo ni bibaga tabuli de ngonongo na takete totolo ni timi wa mena rawati ni uti ni Rooster Chicken Scoop Ice Cream Battle of the Giants Football Tournament karasotaba indona besutari mbimbi sara kena tim ni mba ena singa ni mataka ena ngandre lambasa menganga ena rua na poindi ya be tori tale ko kan kina tim ena ndo tale non tu baku ko yango ni mbar ni roto mbimbi wenandi ena non tu na laki sota kena tim ni mba ena Prince Charles Park ena singa ni mataka Awa wili kay sotale na itukutuku o le mga sangara. Kabaga tarungi reso. Kau manitaura sara endua na labe-labe ni endua na baga nindi kay kayadana na itukuni kay matabatudo. Era to wabala eso na turanga kay na maramanindere. Ako tabatakaya na ibagan dinindi na eso me toko na nanonoto italano. Nigay nama kamay na toso ningaw na kay City Benny Raturla and a racing of Bukalu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a radio bulando mata San Francisco. Mikauti kanda batamay.
Ai, ke mando bakando tunga mai viti. Sa baka matalau na mando kobati. Sa lemo ne ke mando tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupu. Da sa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na ke naurnibondo ke nambele. Pai, correct. Da boleh mai ve. Oi, doce itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngoli tau kei Amerika. Doko sa mai. Do mai woli na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Dan rembeka na ngola ni kibalilo tira buku ni oso-oso pakadadaka. Sen rakin-rakita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programo warotaki, mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu benua. Ruwa na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotulewu bei Kemando e Viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanta wata mai. Do yan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa ibe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simbang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Di na to doko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang gali baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May naman ito identity, kaya baga singilebu sa baga kabi, may bakana baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Indua tala na taman ni grabe ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambu na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Toka, komba na kena dami-dami. Baga diri nga lala, sabi-saba, kanggay window na yang kona, na San Bruno kababa. Nababa? Tukun tala mo. Na San Bruno Cavaba, ningali mai ni mai togole manda na ngandi kale busara. Ersama ay bukan dinataga ka talay taka na manggosa kay na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundo na di tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station kay nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno binakatalangan di Waraki. Kendo may bitala-tala biruto ng walibiti. Se do may bitaba ki biruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Cavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na kaloka na singilebu, kinatinikan doon na kaloka ang bongilebu. Radio Bulando Vata, may kauti kanda vata may San Francisco ki burubura. Sema may ngay wasayani. Carro
Radio Bulan Dua Vata me kau ti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai gai wase yani. Samay bakila sana bakaraw mo my beauty tawa se sabole kamay narusana baby tu narusana gamay baby tu sabakana senganina lesumay aukilani saladina rai saladina senania baltana samay I'll querer mo samay lesubia segarita robito dinalmanito ang segani kila ni na yano be mai pakakoya mama uningaw na koya narua belo maninga daruamba undau be lo maninga sabakana luai isenganina lesumay aula saladina senania baltana como samay mole al querer Oh,
turang kena marama ter roke nongon elewa na radio bulan do batan sa boto ko bekete tin kapana miniti me basa talangan kalok ko rongo juga na ndomoy pauliansi kore wada turang nita sabakana udi wai na nomuni ambe mai na eka bi bing karabi den dai bulo sera lang tu manda weekenda ya na ita peni seniasi ya totok na rendition no ya weekenda na ka bi na ni ko der dolang sero ir na turang marama nita santan na bagayo nga senga totoka andasan tostu ya di bata na non re bakatangi na venga una todo kasar eu pedila no pono menindau di bing karabi ando na kan nunggu bo di nakatatalanga ir na be kambani kambani tokei bakatalaki na be bisnisi non na wekanto ir na vasu kara sabito ko di cukumai na ngonongo na radio bulan do bato baka samanta na ngona tiga bukida sember to lain COVID-19 wayan radio bulan do bata ka atega busar to sember sarangan indua na kampanye ala ko cuma kina asangke do babu dina ka na buku ni ngu ando baka tor na lulu ni radio bulan do bata ami ato pen ngununggo sa kero babu dina ka ni lebu sar na kampanye sar mai bolita ka na non reboli na vata ni radio bulan do bata buya to mantenga don turanga pasu vola ka tonga gon non to kababa sen bro Mr. Kes thank you bro for always supporting radio bulan do bata and also for coming on board and sponsoring and for your nice company in sponsoring the Toso Ningon show that is scheduled to be played in a few minutes time. Ya bi kimni na biyo kan lamani ndo tu di bagor da wekanda vasu bakanto nrenretu na ndo sanga merendo lande mayen nonda bata bombi chigo weekenda ni tuke yani sa rawo chigo ya anda sa kila juga ni sa mundo nu juga ni lagu cikin radio bulan do bata nangon go sa ngul te talanga kino bertu no bi kampani lebu ni tauke ko sa borita ka ciko ngonon go na divine group of companies sa ciko talanga Orange Lounge atau vito ko ni talcanga kin kababa sen Bruno yan kena to kuri juga kena sobi juga lapo yan programu to seningona andona programu lele besar to saran do porong cukina oya na be kapito to sar ni bugul dangai rongo tamanta se dapa bati non rai tagi mai na turanga ni tedi mai na yatu ya sawa turang kilele besar siti beni raturla na kapito bing rapi dai na programu na to seningona kan tabo di nakatalangan na kambani lelebu mebakan Lincoln Heritage Life Insurance awatalaki na Connect Fiji Care bombulo juga be road na turang merama nita ratu Bosilangi awatalaki na be Mrs. Bosilangi kenon ro company bena kana Connect Fiji Care ena bukuno ken somiti ko bagi lapo oyan na program na pilong ni untuk kita bisa kami ken nita merama kubisi oyan na via kabi todo sar ni bakrom buka wakatang lagi na company bena kan JJ's shack food shack anda bob bena juga na matu valid na itini anda bukuno to bito ko dital chinga en ve wasin ngona aron do boita bichiki na Mrs. 19 wakatang lagi na ve unai sipunin da kuwa oyan na singa moniti do program bena sar na buku ni ken do bitang lo gitu nonton bulan ken nonton mata bumali pakata lagi na be kampani kapakata lagi na na be kampani to ko na talchinga na Pacific Island Task Force to sa do vito ko dito may pagambalapo and we wasining on the to sara kapakata lagi na New Methodist Christian Fellowship asang wala nga darong to tiken we serba pura darong to serba ko spil pakata lagi na ken do wasi chugo bikan na bos Nicolo anda bo de na New Methodist Christian Fellowship and buku no to so much go bikan na ngona and then do rongo to chicken on the program no via kabi siga buku lulu oya na nungu chisu na nungu bonua au toro manda na ngono gomo bo de na te community to sarbi kampani bo katala kina bi song lutu oni sando mai kambura ka chicken na nomuni poli bo katala kina
na kira puno tagi chuku nei tuku binaka ni matin tu ni klo kan ni banga takana bata binang gona radio bulan do bata me ngoni sala ni kena bakati te chugani na nomuni i volia bata laikina na vika tu to sarra me mbaleta na nomuni bisnisi na puno lebu Amerika aba unge chike muni na biokani te buna chung beka nomuni bisnisi obina katandon na ken rich me global se me darongo de ken de Amerika oklana rich na radio bulan do bata ndovira na rich so binaka tondo ke baka na baka samataka oklana na kila na kambani sarmai kadi baka chuku non tuku ni pipoli na ngongo en radio bulan do bata boto beke de tina miniti me pana koloko sa baretaka dona ngun leg ngango en da san visemati bota ke city beni raturla en tosi ninga una da bobu binaka en kambani kisana pali kana to toka mai Santa Rosa o ya na Orange Lounge ka bata like na Cabo Bar e San Bruno en buku norto no pito konichiko en buku ni programu ya kanta nambati rongota en kabi bengarabi en dain radio bulan do bata pede la nobo no munin denu bengarabi sa kalebu na bobu binaka en buku do muni do bata chukumai elo binaka like tangan nonto programu nge wasea se share taka chugani menda mai dua pata tu baga bubale na via kapito to sar ronda rongo serre rongo itala noa rena bulangi rena mai tala no chukina na via kapito to sar nuita kini na pau pek tu na programu na radio bulan do bata in San Francisco mai na moniti kina baga rombuka toka kombana kenen dame baga diringa lala sabsaba kangai waindon na ngona ena San Bruno kababa Na baba? Tukun tala mai? Na San Bruno Cavaba, ngoni mai ni mai kitobule manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taka katanlay taka na manggosa kay na baka sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomondono di tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bus Station kay nararano ang gabulewo na San Francisco International Airport. Kuno binakatalangan di Waraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Cavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilebu, kinatinikan doon na koloka ang bongilebu. Nagkamasara man na mabulikin ang doon ng life insurance policy may by Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil nito ta, nagkakil kabito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So nanti liwar kata tunda warna. Kau tunggu. Kau salah lo bengo kamu bilang tak. Nakamban bilang kau na heritage link. Ni, mau bilang sarangan. Sangat tali itu nak kaya. Bakatar tutu nak kena. Bahkan nak kena pepo work itu tak. Kami suami. Nakila kena timber ke vaka. Sing tu bikin dari labu lewaya. Minta samu kena kisi, lalu ni marong kena ngona mojuri paling bula. Kaki dah kar tak berdoa na insulong. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondo nga, so muna claim na lumani rusang bulka ba newa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba siya oray. Dawi mati sa siya nga. Raw sarana baka lew po mo na telefoni. Text mai kina mas seva walu bandua tolu walu lima ena kena itu matelai. doyan robina kana maraman naita do samba di ba kusa ibe Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka warasan ba di kata pinakasartunga toboy simbang bakaw gay way dala tu kinambata di na to doko tiba kito sa berata ni baga singilebu kito sa ngali baga kabi ngaya ni kena Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu sa baga kabi, baro tayo ito baga manggosang gayon totoka na buno ni kana. May namenda to identity, kinay baga singilebu sa baga kabi, may bakana baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Indua tala na tamari din grabe ni Divine Group of Companies. Dola man na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anang bongi moniti kina singatambu na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa.
Isa, meda kambega bwana manakango. Nadhabaya? O sabi wala kiba kalewe fom ni daka yo senga ni kilana na meda kaba. Ole malang kata-katalangan yo senga tu ni kilana kisita ba una sotaba. Kuni lenga ndo vitang lo tekisaranga na bika kitengore na radio Bulan Dobat. Ui, na program daba. Mai na vei longa niu. Rungudhi na 5 na kloko na vei kabini wa rumbu ka vei kemendo California. Tini karuna singile wuni wa rumwa i vei kemendo i viti. Ngoi vei toko nikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni ngoni toke and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rotolo Rolima, Sacramento, California. Endo vingra vikina o Mama Kawisi Vosenlangi. Radio Bulan Dobat San Francisco. Bekoti kenda watamai. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo sa tabioka. Na kakana boka langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono to specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandray pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jade Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima maniono kina Vitu ene kabuni bugululu we Kemadawe, California. Wei mamani ruane kavi kina tolu and a single ewu ni lotilevu wei kemando eviti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bulan Dovata San Francisco me kauti kenda vatamai. Nangona boto kubikende ruana miniti me vana kaloko Radio Bulan Dovata San Francisco. Okay, David ni mandara sere na kabi nangani kuwa ke bakoni sange siamu chukuma ne sebu ngona kim sakinta boy kimuni na le non to matu wale rambai le bungoe abambulo chukupe malalang vesi ke kemdo na mati lolo ndo sema tu mai na ve kabi to do sarba bichu na maram di da kaun robingo siamu chukuma Penrith, New South Wales, mai Australia. Bulo benaka merela lama nimbulo kimuni wakata laki na be mother yawa Talita Raikoti nimbulu benaka ke Margaret Dhangi nimbu antu sambula na merama na be tokani tigumai mbata ke mai na kabina ngani ko bakata lakina be ahiri na tema nimbulu kemeni ni siamu chigumai Hillsburg andoni tukutuku ngo sa simberni ngali rongo bakita len ngoni rongo me balisongo me bakarto sa kerker chigumai be kemeni ngone kir na vasu siamu bakan rane tikino korolau en sano da kaunrope Ando sambulo benaka oni sa sure chimuni na yato ni bogolele bona songo ni za kaunrobe Day USA ngo sing talige daga mai bonua e daga saranga emerke da kaunrobe Day USA kana bogaduru chike ke ro sanga bulga tolisi ni bulongo oyana bogaroi ketumai bogaduri e Santa Rosa kene tukutuk mantai lalai and then sereka oyana ngoni rongo mai vali songo se Kingsland bago binibina katagi chuka na nomuni badi ndoba chuka mai na Midlands mai pertania zemen na United Kingdom and bong binanga ni koklan nimbadi toso baga binaka tu na nomuni ngarabitabi baga taka na bong binanga ni ko Big Bro ilaiti at mbeka the best thing about the best bro binaka ba lebu na turango kondo bos tu ngaba balang ni tu turangan ni korle na tenderloin ra zabutu mai en chuku turang mai zo matelib au rediranga au bakasama takasar na ngone turangan na tui maduata ratu William katunivere ratambatu batake na rabu talanga mai pertania Prince William anga indue polatu aya om balatangane re rosoto tu ne biadani Prince William ke Prince William au wangango iyo andina andon soto pinakasar rosoto tokin en hono ni sarang gitu mai bodo na turangan na presiden di nonda bonua kabaka talakin na turangan na na Prince of Wales and kilachu ni nondona ngona erna liutaka kina na bonoya ni tutu botui nangona sana mai dengukin na puro-purongo oya na turangan na teman kasa tui juga en ngonongo ambulo benak be Big Bro leti tamo mbeka ke na nomo ni matu vale bakata laki na be don dorbo rasema chuko mai en Sawani Indian School ke baka reta sa singi reta tal na landra en ngonongo
baka bidi binaka chuga ni bike muni binaka na siama chuga mai bakari taka chuga ni rantambi chuga na bus stop pamboto chuga mai Sawani Indian School rangi siama chuga mai na binaka ni ko bike muni kime misa baka mbula ni na leni bu mali binaka bali usar no muni siama toka mai na bus stop oni siama toka mai kina na binaka ni kuna katali kina na non debi semati na buru technology ai rone sar mai vale project na big screen se o ponto toka no muni motoka no kando andambe toka nduan na punua wawamba stokina uno boru tagni wawamba si range sema pakaya wasar chumai amai na non tapuno lo mani wichi baka nuni binaka chukane no bukuni ngarabitai mesan guri bulo binaka sitibe ni na udu so nro sa yan rambale ka kemunrau baka nuni binaka no bukuni bitoka de na ka binaka di kuang ubang bulo talanga be na Itali siloto ni bulo binaka ubang bini binaka taka chukan na bingkarai binaka gai baka dur toka da buku di non rataladi en duan randi na no muni mata vale en vida na singa sangoti ubang bini binaka taka chukan sa sombu chukan na vale oyan bi baka tingui mai buana tamanda mai langi baka nuni binaka na matupal na lozo viti raramba baka talaki na Australia na itu turang ama naten non ra itu na ngode turang na roti Cuba sa baka bulo tu yani be kemoni bulo benaka klani sa maro tagi sar chukun na tigo mai no punua mai be tabule ngutiki ko bulo ta don bulo benaka ma tu bulo ta ne kap de bin karab din tai baka nu benaka tu ni be kemoni tabale anu ta kini to toko chukun bi toka de ne kap de bin karab din tai na bugun karab tai be baka dur to mai san dongori apa kata laki ne be keto do ma tunan raki keto namba di paro sotan na no mu gengs na muni matango to sapa kan ni mike muni tu ya ni baka bimbi baka ni binak talanga be tiko seni ta ufa malo baka le mbula ni ta kini to tok tal chunga na bitokan de ka bene bengara bin tai main ni to ya sa mai kale bulu benaka jo voli sapa kan ni binak tu ya ni bike muni gen no muni mato vale baka talanga kina be andora tabelengungo do ya tana to mbula siama baka ya wazar tu mai malebani ma Australia relifo lalambalabu Mrs. Nailiko baka nuni binaka tu yani mbulo binaka na bitoka ni chukumai salom tu ni momo lala wakata laki ni berto ngone ba mimbi chukubi kerua na kabri bin karabi tai ka wakata laki na mai endora pono mai woodland bin karabi tokina endona marama usaba ka tokai ko chukun rusi ke pertania se England Kongo bini veini tu me England rabogari taka chukumai Mrs. Lokana singa totoka ngana venue emereke usavango oi bekabini na vili new chiko na kabini venga rabi endai tai radio bulon do bata sibda pana tol na miniti ile sa kanandabo gerto na munri dangi na chiriva na itala no ni rosini ya ni bono ni sambula ni mata vina kamai Bulu benaka ane Rose Hoyt
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Totokana tomu lipi baka marote kame be wan sebatua ma puni wanga wakirto na waikola ki Tavua na kabri be ngarabe dai na italo ni katavila da romba romba anda rongoda cikir na korobio kania na butua malakati ki nrol ando sa bulu benaka na turang na marama na buno nrol na kabri be ngarabe dai radio bulon dobat be kanga mai na tu sawa anda saboro baka na mata komenta na rongoda na nonda itagi baka mazawa we na toso ni ngona Kain dua talengan turanga main tu ya saum balam-balam main koro o tezi. Dona pak masalah tak na turango dona mai apa kita buat ke una tu nak o tezi dona enu leileng ke suku-sukura. Ya sa enu leileng ke suku-sukura
Iarando talepa nga mo ipagalipu. Irna sarbonua. En re vinaka ni bonua. Ni mbula vinaka na linga ni vingarabi totoka. Ni siama toko mai en abe hotel lilipu. Mai na yatu ya sao mbalambalapu. Na ekabi vingarabi. En dai pagatalang kina bikimuni ni siama toko mai. Na kena bi koro todo ko sara ke bang bulu tanga bi kemuni na weka ngumena tu sawa oni sa bo itu lebih sei pura-pura kan bakatala kina na puno lebu merke sa oni le busar ndo itu kuna o ya sawa e bakato ka tenga na ya rongo mai pertani ando talangan punu kelele bo Yorkshire nga ya sawa sar bango saya ortongo sibina pa na tini kalima na miniti ndasan bakang bulu mantang abi sona kandango bulu na katapal merani lalambalabu santa na kabini ko ronga sarabio tu ma rona tabolengo erua o kafo ke merani mai Australian rusam bulu na kana tabolengo asal lombimbi andi bikemuni bakatala kini Victoria ketinai mai na Cook Islands bulu na kemuni ke ndotan lat nungu kamba ningo tabolengo mai rewanga subo bulu na merene volurua sapa nu binaka juga tebal binaka siama juga mai en mate bin da boga nu binaka bi kemuni todo ko sarbe kan radio bulon do bata anda sana siama kena turanga ni tedi mana tu sawa siti beni raturala anda bobu binaka na kambani binaka oyan Sen Bruno Kababa bakatang lagi na Orange Lounge ke na Divine Group of Companies na buku non ro somo bagilap wa na non da programu na be cabin tu city wa na tos ni ngauna sa uti onon episode chiko en YouTube rono sarabkina te bute saranga mai wa na kena bulte ngele andambe chiki na kuribuli me mata batu zo bakatang kina na vital no so mai na huna buturang mai numbu tau na talo ki Thomas Baker bakatala kina na talano ke suba kina bi lasa na sere rua na episode ya anda na redo todo ko ya en YouTube channel radio bulon do bata ani ochi no muni rongo dango ke bagoni vaunge ti muni rongo da tala kena bo sa tu ke tu na YouTube karon ngi tale bo tu na bingauna to to bo ochi na vika dura ka to mai na kandongo en via kabi todo ko sar ni bukilulu ya na toso ni ngauna sa episode 7 sanda na rongo ko kembali sa kapitulo ni mada on da rongo chiko na tegi ko mada wa mai be city bin raturala o ya na toso ni ngauna menda sana rongo da sar madani Ongo na toso ni ngauna kay City Veni Raturla. Innovator ko ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na maolimat. Nabula San Romo, kay nabula September nandun niya yung nabula ibabakanda. Era daw bosikin na nabe ang baki, ebunga nabe matambose de baka lotu, baka banua, baka matanitu. Baka yadori na nonrambose nabe matalutu baka Kristo. So era sa gay baka dabarati ko niya na madongo. Era daw dingitagikin na iliw-liw ni bay tambana, meratomana nabe ang garabi kina ang baki katarabo. Lutu esale ena bakibo era sana dui taura kina non rei lesi kara san dui ngole mera lengarabo na non rei tabi e dona kainta na rei denda biam baki na dui ni baka sama e daura kimai e na be ngauna nimboste e asana no me baka yang ataki sona tikiningele ena lutu esale me baka burei labo me manda kina na idola be ira na ibaba kosto ambuli na kena ba kasama sa tiga busara na tarabale ko ay na tikungo inday na Airport House ka donia na ngauna ni Beliuta kini Reverend Daniel Mustafa ang gasilibu na ngauna ya nayabu ni Valengo katoka ng basonga ni Nina Street kay na Mark Street e suba e keli menduriki na indua na vale tambatini kandua di sato so na taravale sangay ribu-ribu imbita kitale dema ni sibita na vale ni lotu lebu na Centenary Church me kuni bakakin
Sa kanibalimbala sa nasiniado ba na tambatini kandua, may baka na kinainaki. Desibita na pala niluto. Agay sa kanibang madalata kirawa. Sa daba sa ruyo ka kina na Epworth, kilo malangi. Kalek na Epworth. Sama ni Bay sa utali na nanumoya. Sa raw taman na tarbal, may raw to ka nga kinabal niluto na centenary. Sama idaba tukin na. Medyo ba yung dainday, nindaray da yan ni kasaba kaya nga tagatiko. E nabita na yung baki sa oti, e andurikin na John Hunt Memorial. Na walenggo, e baka na numikin na, o Johnny Orniti, o kaya kabakan dota ka na iwala tambo, na tinikawalu, basa nga bulu kawalu. Ka andurin na walenggo, kantang kay Raydani, sa rewa sarakidaki. Kay Robosomo na centenary. Ya, nabalyong ko, ya taranga, nasa ni Centenary Church. Kaya pagkain na lakwen, indang kay Reda, nanduin-duin ni baka sama, nabay tambayan bakin da durumamay, kaya naituwag nga, ni Baybal and the Tara. Kaya de-resara, kaya makakunisibya na bal ni Loto. O kwenta sa Reda to ka na kenayalo-yalo ni Kua. E nabida na yung baki sa awati, andurikin na John Hunt, kaya na kenarewa, sa irobosomutali na centenary. Era sama ni Nanuma, ni Sangay Donubo Kabinak, may baka na kenanroini, kenakenainak. O kaya kang kayo ka raw taranggo e muri, e nabiya tau-tau nga kina John Hunt. Nikila na bono kan tambe toka kina na wale ni bolita ki wala ni lotu esale na Nakaora House. Saya li na wale asa toka nga na kenayabu e nanduri e kea e dua tale na wale tambatini ni lotu esale e biti kay rotuma. Koyango e na iroba sobutale nga na Centenary Church. Kay nakibiyaw, mirasa sa umyo ti taletungan na baybale ni bola-bola na bale bongo sa berti komandangan ni Tara. Endo na yulutan nga ka biya kata-kata sara na kaya nabibo sa kita kaya na madaw sa oti. Sa iko ya na non may kirey na lutu esele may bakan dono ya. Miraw sa bakan mawaway siya batakitsale. Siya ocho ne batakitimodi. Erua na tata biya nana, erua talangana nana biya tata. O mereoni bata kay benyana, o mereoni bata kay benyana. Na baka mau baka matanggal di bata. Enda kila ni sabo kaya doriti ko na bibon mo eso e bura-bura, kabaga wasibi na bi matalo tuba Kristo me baka na Uniting Church mayo Australia. Na matalutungo e sema baka bole kasara kina lutu e selebiti kay rotuma. Erto ati ko na madasaw tina kina baka lisiliu, merto may baka madalatak. Nabunin na rato sa baka dono ya, ni Sara o mera baka mau na matanggalibak. Chone bata kay Cholame, Madiu bata kay Marika, sa inyana bata kay Merisi. Asaba kong doon yan na Uniting Church may Australia, kaya ni Sando Nubo Kabinak, may tauribak kinabaka sa Mongo. Kaya baka nga asaba kong doon yan na italatala ni Bali ni Lutu, Saraw, ni Rawamaw, o Mere, kay sa inyan. Seo Chose se bata kay Mike, sana baka tao nga abin na italatala. Arangay tarong ay so o ney na liw-liw ni Luto o na italatala. Sindon-duno talaga may mga rorong o na italatala. Enda baka liwda ng dunduno ni Kalo, siya na ng dunduno kinangalala ni Tamatayan Dua. Endo na maram, kirawan daw bitalan wa tuwen ng dua ng ngaw na sawot yan nawalis. Saya li na maramanggo
iriniata diri mai wasa. Akabe au. Mesa kakua mandanga na kakua. O taronga ni ibe sa kuanga na kakua. Talai ba toko mandai ke ana ba kasama wani saba kai bere atale mai na nonta bona numa. Eroni duindui na ito woni rai me baga taunga e na ngauna indan donuya. Dona tikina na sanganiali. Ni sanda undan be suba ng bosa kubiti. Eran daw na makikina ng dui kay. Sangani tau kay nga sa lutuwe sa lenga. Dui bagang bauta, dui roka, dui bosa, dui matatamata na kenabi matanggali. Baleta, nakaka ng dingitaki e may bagay nga taki na madoya. Sa salo ni Wade Tui na kenabi matanggali. Na kokonda, na bibili na basua, kinaika, na nama, na kuita bagalolo. Na roro bagautona, na mana, na modi, na ngari, kay na kuka, na kakana ni alo matua. Sa ako na nirin sara, na bibuno ni Lagabak, matagali baga singalibo baganggo e suba, na madawa ni Boss Kubiti. Totoka na idoy may naloman ni Banua kena sa salo na kay ni Wayne Roca. Wai bata na sa sauna tabe lesulang wa may tabele tabe ni Bangia andre kaundre. Erakana erakau takibale. Gay muria na kena ibu kaloma binaka. Si baromata na bukitabu kay na fekei. Makatalangaki na nataro romay rotuma. Era kilahanan daw taleba wasuma. O dailia kayanin dan rabun-rabua. Abe mo sakit talangan na mata komiti ni bose boga turanga na koro turanga isuba na mado rua saoti. Ni oti etini kaono na yambaki sangga indan betale na bose lebo boga turanga maimbau na bulo me. Na taro eragangati ko ibunga Sayang ati ko li na matambos ngo seseng. Ya labi tidak ke maimbau na itutunin bulan ni tauke ni sato kasar na pitu sangabulu kalima na pasende nin rabun-rabua ni tauke ni ndabaga tawatan ni kaira na bay matatamata taleso. Sana baga robo gabengo ng kasilebu ni lotu esale. Na italatala ilibu ni suay. Aka maimbau ng kasilebu ngo. Keba ka esenga ni walierao ng rabun-rabuan ni tauke na matambos sa lebu baga turanga. Ya mesad yang ulay biyan. Kaku ni may baga utingaw na. Siya baga lebu bay bosaki. Keba ka esenga ni rawan ni walia na lenga ni tauke ebiti. E namada sa oti baga rita katalikin na mata ni tuen duan na itukutuku. Membaleta na wili-wili ni tauke beira rasaba kay tiko-tiko na be tolo ni ngaw ni sala. Na be korlilebu me bakata ki suba ke lautoka. Era kere kakana kara kere labo na be sanggata. Ya, indo tele na ulutangan renre. Sebera nimbuli na yabu ni boselebu baturanga. Mendarawan ningai baga mata ni tutaka. Mengai matata na daban dinasara na nona itabi. O ira mera lewena, kay nangalangada ni Bengarabi, kay nakaukoa walawa ito beira. Eliu, ya tu na boselebu baga turanga, me ulu ni bei baga toradakataki ni kawai tauke,adaw tigabu may ng bose bakoro, kinambose ni tikina, kinambose niya sana, laidabarakaya niya ng boselebu baga turanga. Kasi nga ni bakakin na inday-inday. Sa labi tingamay na lewanin bose niya sana, kinaiwase-wase, karatiko kina ng DO, District Officers, na PA, Provincial Administrators, kaya na talay buke, Divisional Commissioners. Orongod na ni Rasalewa talinga, meralewe ni matambose lebu baga turanga na iliw-liw ni bay matambose niya sana. Meralewe ni bose lebu baga turanga. Ya baga ibe ko ira-iratu na bay korba babalangi. Na wili-wili lebu ni tauke, sengatiko ni
Wakai tiko tunde mai na koro. Enda sa tiko ene be korni vaka so era sa tiko mai bonua tani. Ongoe so na taro kanangai matata ni sa ambulioti na yabu bagalawa ni mbose lebu bagaturanga. Au sanga ni rao ni seka ike. Na ngauna na ngai bagalabadi kina bagabinaka. Se na ngauna e nanga indambendina kina na matambosi lebu bagaturanga me wali kina na be matangalilenga enda sasarabati ko eningo. Enda bagaungeti menda raida na non ringu e bunga irangati na buli mera rawa koroi kaduruma na market ni dagadaka e na business ke na ilabo mera beibu ke kina na non rakoro na yabusa kay na non rabe matabu vale so na matangali matadagaka me bakana Fijian Holdings enda sambo dokatoka na non radagaka kay na be kay rasarwata. Saya dapat tikuyan niya nangaunang ko ebitu kinawalu na undolo na leo hindi po no ebiti bang bimbinay tauke. Era sa to so ki Australia ke New Zealand e na tulo na ang baki sauti. Era laking garadagalak. Era se wawati kong ko yung duwa tali na kinaiwase. Ko ire rato so tikuyan niyo sa laki ang baki ava na non ratagalak may kya. Saan daw makasar? Kaya kaya ramaro roya na iwarau nimbula kay nanraki ni tiko may kya. E bunga beirongo erala ko may nakor. Ia satu na ibakatangin dengan din ibuli binaka mesotabi kina ng bolem-bole may tay. Dua na italatala ya kaya biyaw irandaw lako yan yeso sa dindena ng rawawa erala yung masulaki. Eke enda boli etiko kina may banuatani en dua na ba kasama rawan da ba nga tagatalang ay biti men da bueti kenda kina bagay kan ya kabi au na talatala au sabi sa utakan kung gangani maso era daw malaw meso sabi sa utakan kung gangani maso no masulakan na non relako berali rawata ba kabina kanon reitabi nanong kung gangani maso yan nga unang go kaya ba kayan dua yung gay may masula kita lebeyaw sana bagato konggo na nunggungan ni masu turang kaya baka ko ni kilanya na lain dua tale na vale ni kuro na ilango yan yalo binak saka kuangan nilaku ni samore. Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai waseyani.
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Mani kondi
Io sono di Zarraisa nungu ratu mata kaji kilana dava ke baka o tusar mai Alaska se tu mai Londoni se tusar tu mai Australia au mbonlea me unangalo bike muniani ya ole sebula koro weekend na talongi ratu mata kaji wo tini kelima na militi me lima sa talanga na kaloko sabinaka ni seber da ngole hotel ni bidane tugu ni bibole na kabde benga rabin tain de reyanga me da sana rongo da madani na bidane tugu chingo me bagande o tege weekend na rongo me bali songo en radio mbulan dua bata okela ni sa da do talanga me no bulo september sa siru tunga ni malua lebu sar juga na melon do bagador na songo ni marau songo le lebu songo lalai so na songo binaka so tugo ni lebu na songo sa bagala telanga tanga dula bata na puleta na roka bata ke na vika todo koe na nonda songo baga nua na lotu na singani sudu ke na vei ke songo tale so era na old boys na old girls ni korni puli na decade ngo na decade ya songo bala tuye ngai lewa ke mununga ne na rongo me boli songo de kabe de binga rabati tai to na tega buberto na bulioti mai kauni kuila na Maris Old Boys USA ngo na moba valeo chapter na bodor chico ndo na norto Red October Reggae Night ja orto na mob men Red October Reggae Night na bodor chico na Reggae Night ngo mailami Red Ketstaka mailami be ndo no benaka na walu rundo saiba Old Redwood Highway Kotati California 94931 na bodor na Reggae Night ngo ni mob USA ne krosa ngabulu kandu ni singne bula kotoba ni se won tegi rau chuga ni go moni na pagarau te kemoni kina na Reggae Night ngo te buta kina pana kloko na kavi tikite to ya rosa ngabulu kelima $5 vendona mutikite ngirita na vidal na ban telefon go bitu sai bitu tolu ba walu sanga bulu rosa ngabulu kelima se vitu sai bitu 5 ono tolu vitu ono sai diwa se kena namba ni telefon go 5 2 saiba tolu rua tolu kena ono tolu diwa tolu ya na tolu na namba ni telefoni na itutungo na bakambiri ta tal chungani en radio mbulon do bata Facebook page moni nangai kila chuki na tigini singa makataka karulo sa bulu kandu ni singa ni bulo ko topa abolo ito ba ngona kakana kenengona will also be on sale this is a mob Valeo USA fundraiser ndo tale Weke menino bia kan lomani sanda ror bola kasar cuma yo yan Fiji Day ni ronon dolu ros ngabulu ketolu angon to bi sureci bika menito to kasar na be timi ni volleyball ken netball let's celebrate Fiji Day together in sports na bodur chukon ngito ruongo en Southwest Community Park ndua ono diwa walu Hearn Avenue Santa Rosa California 95407. Kaya ndo chukuna muni team netball. Kento na marama. Ndo na ngono pinanggo kaya sa kuko chukuna nto Vilnius. Tole exercise mandani. Tole ndo tumandan nto team ni netball. Sa ngolanga ni marama. Turang bakatalankin ni bakadur talchunga na volleyball tournament. Netball. Bento na muni team. Oy, pati kaya na rugby talanga. Tulang kito na bakadur chukuna. Netball, rugby sevens. Bakatalankin na volleyball tournament. Netball. Rono bitar be Meroni. En namba ni telefon go vitu saiba vitu 5 vitu va saiba ono
se ve temanda veta vitu saiba vitu rua tolu diwa rua vananrau. E na sot-sota ni le habitu vi kamini na tarubou rau nyo ngiringiri na bani telefoni ngone poni lutu diri vitu saiba vitu tolu ndua ono saiba ono walu se ve wais kandawa vitu saiba vitu diwa saiba vitu lima ndua due date na vi kamini na keriduru na sot-sota ngo ni netball kin rugby sevens batala kina na volleyball ni katini kalima ni singa ni September. Yeah, na volleyball tournament will be hosted by the Santa Rosa Volleyball Club. Ranongiri ve rabai no na to choka mai Santa Rosa. Vitu saiba vitu, va vitu, ono lima vitu tolu. Se email Rosa Volley. Rosa, R-O-S-A, Volley, V-O-L-L-E-Y, tinikadiwa19@gmail.com. Ya, na registration fee, we rau nangito ruang ko na netball kena rugby sevens, en duanan rau $5.5 na prize money each sport na netball dono $1 na sevens talanga en dono $1. Ya na volleyball registration fee ruanan rau prize money winner $1,500. Ranton form tang manangikan dono to timingkan tapaya. Tole lantai tuyani to so mga runan raw din non to na uli do bian do nundul liman raw ranap mandanga do nundul are to nganta bangan ken to non to timingo to le ranap mandanga ando to biken to nundul lago batake tu ya apa tu na yango non to babri binakatakan to sa to talman sin keviti bakatalakin hiya to le sota virtu na biokan. Second binaka melengin dua na registration may rara late registration after due date will incur an extra $100. And ruani singa ni sotong goya na kaono ni okotoba kene kavitu ni okotoba ni tukutuku and buku ni Fiji Day Sports kana boga duru chuga ni kaono kene kavitu usaha bagara taka chuga ni ya na tukutuku na kene matela lai to doko and ge biuta ke tal chunga na roni biapa ni radio mbula ndo bata. En dua talanga na songo norto mbita bata chiko me coincide ken norto maro taka oya dua talen na tikin ni norto songo oya na vitu sanga bulu kalima ni anniversary ni korni bulu anda ita kombao school ACSOG USA Association presents Andi Takumbau School 75th anniversary celebration, $100 per person. May navaki na tinikandua na kaloko ng Bongi Amans Palace Event Hall. Ruotolu sa Ibandua, Longport Court, Elk Grove, California, 0528. Adults only, okay. Formal attire. Vakai kabi barotekina island menu, dinner and drinks, live entertainment and many more. Contact for tickets, ndono mutikite, sa totolo sa harus kena toso nangono go. Ninggiri cimbarama na ita, vanim biu maiwai, van 25, 5 rupa, 5 diwa, vitu tolu, se ve anis billings, rua saiba diwa, 5 saiba vitu, ono walu vitu. Ana itukutuku may berton nangon marama, vulio chinandi ta kumbau school, maro tagi chukuna mbakingo na ikabit sa ngabulu kalima. Ni ken tayo na kori ni vuli, arto umbita wata na songo ya, arto na ACS All Girls USA. Arto songo chukumay bichi, arto talang Amerike, arto na baga tortal chungana, arto maro taka, wayan ikabit sa ngabulu kalima, ni anniversary, ni kori ni vuli, kana baga duro chukumay El Grove, and Amans Palace Event Hall. Oya en ikabida ni singa arto sa bangan di takatoka bikenta na ikatini kabani singa ni okotoba na bagadur chigin songo ya may El Grove may Sacramento ya dakyo ya do tal na itukutuku may bena Abba 7 Media Ministry Appeal ke bakon ya ba ron chumbega no arto abital no chiko gebe ambaringa una ke tal may non buno mani bichi. Ngwana buku chungane Feast of Tabernacles, King of All the Earth. Kana buku duru chiko may nakarusa ulukadiwa ni September. Kena ikaono. Nabisure chungango kena
menta vito koni taka rongoda asa andona e umai lavo asa kumuni rawa asa mberni adoba sar na takete no vina kata chigo gebi no na ya menta kota nga baka dondonu kina kambani chigo mai UAE na kambani ka baka ruta ka mai na vi kato ko sar ni kato ko ni kana kamburake au sure chika muni kede chigo menta mai to vito koni taka na Christian Media Ministry ngo na kena lagi katoni kamburaki kamaro ni tugu membaleta na Feast of Tabernacles ronondolo roso katolu ke na bi bonua katanlo tagito ne bola tambu ka baga mbimbi na kor tambu Jerusalemi ve kemuni nangangandre moni nandondo linga mai sakere moni nge vako tanga na moni dau ve titilia na itini en zel nambango na misi na itini 125 walu vitu diwa ono va vitu walu 415-879-6478 na vei video todo ko nangono sa titi vaki kina sana ngaindo tu na kene vaka numi na damuni nangono sando watch kina lalo kala ngaindo la kumai na vaka bidi pinaka verto kedengo sana tu kina na damuni dau dabanga vaka uta vei titi lia na itini zel namba vaka ndo tale tokona na Feast of Tabernacle kena kabinango bambo tasanga isebu ningono mena vle vaka dorkina 125 walu vitu diwa ono va vitu walu ayana tugu mai be kele piambaringa na media producer ni Abba 7 Media Ministry kana ngole chugani na bugu ni Feast of Tabernacles sa vina katsar chunga vaku ko na nonda vito koni endona sasanga vina kongo na vika todo ko sa vitamba todo ko leba do mo gebi mana korta mo Jerusalem ke buna o Israeli enangendo komai sanangendo mai e ataki en radio mbulan do bata babu dimla chico be ebi be gebi ni bosota ambaringa en buku ni nonna sangumo tu ta sarchungan na vengrabingo wa toka chico ni sa kadi sarchungan ni turanga non rembula na buku non rele kabata mayo ya na Feast of Tabernacles mai na buno lebu o Israeli en ndona ngona lek mayongo na kene tini ni tukutuku en kabini binaka ni kuwa oyan nonorto songo oyan sana bago turanga o takaun robe Amerike bago toka ichi kun takaun robe USA Day oi na committee ni takaun robe USA presents takaun robe Day kana bodo ruchiko na singa bago ruai na ikarusa bulu katolu ni September na singa bago ruai katumai na takaun robe Day ngo na singa ke takaun robe Amerike na bago mai na tini kina lima na koloko na kabi vono ni songongo United Methodist Church Hall Ruandua Lima Saiba Giffen Avenue mai Santa Rosa yan itukutuku na be sureti raramba be kebuni na be kani moni yalo bin nakasara moni ngole ani bakal lewu na buku ni sota mbulongo taka un robe day ni sa sure tsukina na kanra turangan maram lo mai viti ni alo binak ni ngol sare ni bagole lebu ni lebi tokoni en taka un robe dengo ke na sema na vasu na vakawati ani ke ni sange ndondomu tsuga ni taka un robe dangole kedan mentale lurai na singoya United Methodist Church Hall Ruandua Lima Saiba Giffen Avenue Santa Rosa family fun Fijian food making singing ringi live music gai volay tonga bango ma sa achi yan bi tugu beso andarong oda chuka na kabini venga rabi indai na radio mbulan dobat radio chuka lebu sara chuka na songo pagador chiko merke wakanda sa do chuka mena kenanga una anda bo binaka ni bekemni no biokani ni bako chuka mena tuku ni to itabi chuka na radio mbulan dobata wakambirita ken na Facebook page kadi bagita langani bekemni en venga una todo ko sara en moniti kina bagarombuka bekemni na turanga marama dorobo kina monelawa sabo indona miniti melima Young production. Sana KKU ngoy. Daun bula binamay tabiu ni. Bula binakatavale bil senimbua. Koi ni dokana singo laminga ni sakila chingole.
Toso manda mai salera awanova au mai butua vanua mula mula sai tabe uni ngore ayavana atangi maudia ei tondau ania se tu mai buna le atangi maudia ena vendelana era mai va araida mata sara tua ai palangi era mendo mona enai rai dada rimba tua la samaina oro besu itu na mona sengani rawana toso era mai lasa era samai bunde toso tale manda mai da aurora Doyan Robina kana maraman na ita. Do sambal di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Di na to doko. Diba kito sa nang berata ni baga singalebu. Kito sa nang gali baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May naman ito identity, kinay baga singalebu siya baga kabi, may bakana baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni Singoya, na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Indua tala na tamang din grabe ni Divine Group of Companies. Dola man na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi monitit kina singatambu na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dan rembeka ng wala ni kibal ni Lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May verata na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rwode na vima manione na kabini bugu lulu bei Kemando California. Vima mani dua na singilewu ni lotulewu bei Kemando Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Mekauti kanda wata mai. Toka, kombala kene dame-dame. Baga diri ngalala, sabi-saba, kangai waindono na yangona na San Bruno kababa. Nababa? Tukun tali mo Na San Bruno Kababa, ningali may ni may kitogule manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dinataka katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tinibing garabi. Toka sarangan na lomundo na litaw ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station kaya nararana ang gabugulewo na San Francisco International Airport. Kuno pinakatalangan di Waraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilebu, kinatinikan doon na koloka na bongilebu. Ay, kaya daw baka daw tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw kawati. Sa lemo na kaya daw tinikan na tinimbulu makaw ng bisikete na rewa bata. Red cow, wupo! Dasako si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kaya nuribon na kaya nambele. Pai, correct.
Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maoli mat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be. Na maoli mat wele. Doko na non da business na ngoli tau kei Amerika. Dau kusa mai. Dau mai volleyball na maoli mat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo si tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana non to specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarang ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Duntua, Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Bila sa boleh udah bitokan di radio bulan dua bata pedela nopo nopo ni don bingkara sibna 5 en vitu na miniti ya don itu sa da kursi ata tunggo non da viti reda ni salim sortu na kena bi bolo bolo itegi chuko an uirer voli bena eBay da buche na eBay pa men gondal table kuni kame be wa kangor baka le lusikin na le moskin no lungu balati ni lusikin no gusili no sangai dur sarngani sartum bokota au kila di anta sabitan lo chukin na bago bubale en madao vi sa china bungono nga sangai tega buchu kina yang go sa ratuguno chukin ni sa go sa bang dita kasaranga mena tampan ni visa weekend ubambo ni ento asabi vital lo sarchunga kina bago bubale so ngona e binakata ke mo bagan dikke pa manta ni ubarita juga ni kue guys ngamai baka ngana piramid kue baka dur mailiu ndo tani ngana zana ndare ni sandolon dolo wa buksar ken vitambana ngosa ubarita juga ni sanduan person of interest sa baka torong juga berto na tempat ni visa regarding eBay shop operations ngo ubarita ka acting assistant commissioner of police crime Mesa Kewanga rabagray taka chugo nerto na CID wakata laki narto sa taka chugo bat kerto na Fijian Competition and Consumer Commission kin Fiji Financial Intelligence Unit ruana task force sa ro taka chugo sa din goma chugo na kunru mai be kemuni na leni bunua oni adurtu elom abagray taka na wekangu ndresar nungu ubu meira ngiri ma hey yo mo sa bataka man na eBay o na kango tuguno wa in wekangu klada kangori gore bebi apakatunga kona pyramid scheme kwa liumai bisa ungana dhana legit na kena rongo na katodok nindo meketa gitu mena kena madala o kenda tu salak tu dok ni lom ya me bakanga utukun korto ungana liuyani sorto na early bird korto taraba kan dua baga ruan dua bola tungko sa tarau chi baga vitu sanga mai sympathize tu ya ni bota geira kor sanga durungai ne tab sa don na ibola sar nga sa volai unfortunately na operation sa song yana kam de kilande ba kichiko jina ni sandolon dola tu na bi office e viti orto frantungango orto na kena kanji na korto buni tu mainda kunar base tu ene base burabura enda singi kile irtu ngo sangke lagu tu na bindusi orre dan lebe ibuni wai enko sangke mbita ta kichiko na media release ukila ni lebo sar tu na mai ko sarangor mebes ya ndasa baka abaga muria cukup malu na kedi tuku wakan dua tale wasa abaga rita ka baga bubale sar ngike so na ngona so na kaya saya tu cukungo no buku di bangare labo lebo sara tuku na senga ingo kabina ka sara iyo na kabina ngambale tino dingo mangakin ni labo ni tos cunga ko baga rita ka na kaya ni ona tos sule na mate no mu deposit mo baka sama ta ka mesale indue middleman tegiko ena baka sama ni eBay na eBay ron olak ngelom o trade kina baka tegiko siang talingan rebi ka indua baka anggur me ole paista ka be indua orto sanga da ka na market orto sanga da ka orto sanga wasia ngani baka lilai kilan ta no tonge me out ngo orto sa taratu orto na shadow figures i muringo na ta na no munila ya na so satu gudi sa zizi bosar ngane million au baka reta tunga bango sa bango sai
so sar bola sar nga ba saba ndo na turanga ure chugo ni do buki ta ka chugo ni video ndo lebo raposti ko na mateni nguna ta ka chugo che go sa kim sar ila bu chugo la bo iko lebi ki mai ni mai la bon gongo na kawa yi chugo balata so ko sa borita rambitu tunan rau ilom sangga mai kundu ramo tunggo balata na tau ni olaya sari tengah ko ni sale lebu mai sa andre mbeka non nabi pas tak dai labo songota mai ba kalu baka nandak kenda to sangga mai kuita gitu en biko ni vital longo to sangga bela ko beno visa to sangga bela ko bango ko borita ka chugo nangon nga sangga la ko mikin asa talo ni biko muni ko binasara na radio bulon dobat endu asangga uchi mandanga baka sama tak Amerika ngo enda sama bindre sunga pa kaibici enda buku di pakasa mongo ndona marama tu hai santo na kanu bitar tar ngo ndona marama 30 neki ko na pyramid vina kata mai na vida na undol sa solia ningo nangona sa tarung ini kine bata sa ndundu no sa au sa toni tu lo meniwai oi inau iko musilia talanga mai vida nan rau tu nau solia kila ni dana maketu ni nalaka mai semba tiba kali leital me ruo talenganan rau sul talen ruanan rau kila tau ngai giring talen no ngo vela da ka buka ngo keda tau chunga ni tauki ya Amerika kona system miliu san kila tau nda sama vila wakita gitu na kebit sa siang ni dingo menanggiri sa blok taki ngonda sangge sota kin na songko sanda bi chai wata gitu balata ngon nila mata gali sistem ngono bango wa bareta ka juga na kene lako ko na ibea bi bakanga ko ya na kena ko ngarto na liuyan to na dingo to sanga me va ngali tu yani va kalu tu o kento nanga me dingo imur na vitala no to sanga lako di loma ko sarnga boleh sartu ngamengo operation sa song kima misalnya kesangan na ilabo ko ni katak moile tondo tu na ngamelaw may pia na siya nga tel ninga ilako ni bikim ni nanomo ni labo ko tukuna baka nga na scam ati sir tungo uir sa trade along sir nga nanonda messenger sarang girichi kenda may nanonda taliboni bakarita nga may bikenda na link mendan dolab kun dolab bakarita ka juga sa tos na buru-buru na ngunong ko it is a multi-billion dollar industry o yan na scam era meket takamai orto kito vale siles ni Coca-Cola ngo kito ngo esyang mandi kebo ba malu ko ngo na eBay banga tagitu na eBay na kambali lebo na eBay ya Amerika kambali be voli mai katozo ko bare takachiko nindua na kamba ni mesama me mai ndu tu na kena middleman ni lomo mo so mika o sarano kilasar nga ndo tamani lasule bu satu lomo apa mo tani intana henre bagi chiko kentai beka kun intang ke mai tangi chiko dasang ke vedi chiko no bisa au sa polisi tu ke undolu nan rau ya lebo bango siang ni mai labo lebo chiko yo au sa bari ta chiko endo to na bi ban ra chiko na ngono ko sa buku sar chiko na bunita no na manipulate ta non ta pakasa mai ndo ngala ka ni bango kemdo lebi dango na korongo num do taka satu mai Spain do so mangamengo sinra nindu ela katunga ndo na marama tutunga maybe chimengele tukuna kemdo mundo sana la ko Spain kemdo na lechu ko saranga na pale wango kento to sange mai dir tu senga na katodo ka tu Spain tu mena ken volleyball bola o Amerika kendo ela katunga nindo na koro menda kemambo tekenda sabul na ngonongo enta sana yan render bagi juga di pakasamgo kebali taka ki papalangi satu na neck satu na matinitu sarani zakaba chua sendo na kamu ni zakaba komendo itu tu sartu ngota tambo ka sartu ngaminum do kor lakai oi anga mai lendo to kana kena baka madala ko sa abango kongo so tabi o mandanga satu kun sando koi o bebe ka chula laga Amerika na laga New Zealand je o kebuni ni zakazakin kla na taru melaka me kintu saka kuni sa yes mentunga oi sandon tu aronan dola mai na passport o mambo ni vakai le muskin na lonta ninda baka sama tagatu ninda baka ni ato chungo mambimbi na ibengo lebu sa musara kinelon ro red bare tungo na post na Facebook no mo sa na tal no tagamanda ni weekend menta kilachugo
ni ato tala me hindona na eBay sa na Ubay sa na bimatanggal eBay may muri menta na kilachuko sa collapse me na pyramid ebe vakatalenga na eBay o na kuto chuko minta matay loma o na tiga buso mga dona ilabo lay keni kerua sa tos da kichunga balata na tabo na lilibu na lago mai meron ni wasi bina kichunga ilabo na duanga na buno loma na tabo na kreski na nampangke mate sinran na takabutu ba abambote ni nababure bakasama weekend so kurkur sara vidra tabule ngiri chumai o ba ni gobir hey wata na eBay Banggo ko. Mau. Aret. Abi nakata ka mo ator nga oli zakabato kin donum business lilay. Lako chung may kinasilin eh. Kuya sando binangakin na. Menda vakasama sara dandu gure. Dandu lako mantang ibolimbul kin da buru zakabiken da sona operation vaya ay. Endo banggarimay na first opinion, second opinion, third opinion kasi ato kun mengay zakabina bisele vaya ay. Kuni tutunga sa okay yon donan rongo tarong man itabali ko bata man kango siong giri tendua giri tamay suba kaya chiko may nakor panggaray bita sa ngabul no opinion kaya baka sa pandi taga sarnelo mo okay go mo saba sarnelo kuni sila tundon undol gali da bukatu sangay may musitu na elo mo bambota ninta na sana endra baki dan bitan lo basa kau tu guna juga bitan kaya tu juga nanti puno lo manu bici satu ngana nek mental lagi na so na maram dali pamatal talen dolo ko Spain dolo intabu santongko dolo itu na hotel ke mundo apalantai sabala tu klan dana muria tu ngana channel dan sa ku man dana villa stegi juga na bugun silin to kata ngapa ku to saka pangan no duita metu na rawat tu kin non tumbula na buru-buru pinang me ko ande la tumai do la tumai Afrika se maybe oh ibe ngo pango manila to frantu nga may bici to collect tu muria to may vakalu tu yani all the way to the bank sangga may non do tu musining gabo ko bokai ya mau to babure bakasam cukup bikenta non do bitan lo cukup bawale na kabri bin karabin na bulo binaka Mary Warwick Smith ni bulo binaka na siam cukup na kabin ngani ko reda di lady di kortongo kortondong gitor cukup na kangor musingan ulun to memoraga bulo binaka maramanita wakatalan kini be alisi lodo ilika yang galo mai Australia bulo binaka wakatalan kini be melita ke ben dangi do mumbula ita di rua na ikono ni maile tabale vili seni mbuan bulo binaka malo wakatalan kini be tineyana ke mdo todo ko sarre be kan ni siam cukup mai na kabri bin karabin dai radio mbulo binaka be Nox nganga lawa mumbula bulo binaka brada baka bin binaka tegi cukup na tuise mati na kabri bin karabin endai so bango oi lei kuni be leng katakan na labo sa bangango okay iya to na bitan lo chunga ba binaka ba bubale be ken to na bivan re chunga en radio mbula dua bata en yakabin bin karabin dai so marau zingu chukni labo so nongo oi lei utarangon dona tabalengu ya tabale sabana na ibe isa tabalengu e bana sa taratal numula sente mino durunga ya tu balilai sapolai telemen sakres oba ningaga binakata ke motor nga oleh cil taligan donere minta sa kunda bakas tegi juga biar nama tanggal kortu mai sia mai Afrika merangir ngamai tu salah ke na eBay arota manda rota kuah
Radio Bulan Dua Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema Mai Ngai Waseayani
Yes, and this are the apple of my eye, the sugar to my tea, the rooster will never, ever die. Ito sambil na kadaturangan marama, nangguwe ka dalam sana ba urang-ora. Sayang rin kau tarong turang. Hey, natapuna nangguwe ka sabayan tungaki na may tagalay singlebu ya kabila imbongilebu. Pasano ko radio sarang mikiya pa pinaka ubu. Abang ko iya weka kilana tapa. May lomalang siya nga kinanambong. Sayang ra tunga. Au savangan ko sandin. Totoka. Ayaw. Kumbala kenen dami. Wakadiri ngalala. Sabsaba kangai waindon na yangona ena San Bruno kababa. Nada ba? Tukun tali ba? Na San Bruno kababa. Ningali may ni may togole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katalay taga na manggosa kaya na mga sakit tinibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Baywaraki kaya do may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilebu, kinatinikan doon na koloka ang bongilebu. E lebu to na bay matanggali life insurance e Amerika. Kalebu talangan na kinaidu. Iyan ang Lincoln Heritage Life Insurance ang anitikan na po binaka na ito kay kanda sa may buhay tigo-tigo na buno lebu mo. Kaya wala may bangande, so sa may buhay tigo-tigo tunday. O tabi matatiko si Sen. Raw sara na pangaleo fo. Katiko talangan ay lawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company dundungan daw sa mga claim and alomani rosa nga bulu ka pa niya uwa kasama niya na lenga isang oti karuan na yambag. Siko mo na website ka tungkol si Textby. Kinabasi mo walu lima and na kinay tugutugong matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Senga dina ni karaw-rawan na taka-taka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawakamaman tataka tuna bengarabi. Oya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. Oya kenda tuna senga tikunin driver se senga ni wakamotoka kanda u dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nomni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saibarua. Ertong garap talangan ikanalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanonderto stoa kinanomu mati ni katumba. Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itingi. Wei talanota ki kina na ulu tangan bimbi ka daun rendre na kina wei talanota ki sewa sei ay na matana lewu. Ulu tangan di tosu kiliu. Wei waka ungeti kan dau wei labeti. Rongode na wei akabin di tu siti ni sibina tini keroa na tini kelima na meniti wei kemandau ibiti. Sibina lima na tini kelima na meniti wei kemandau California and wei Singamoniti. And wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongodi na radio bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrak kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu nongu banoa. Rongode na bima manione na kabini buku lulu bei kemando e California, bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei kemando e biti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Doyan rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy si pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Di na to doko.
Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu. Kitusan ng gali baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May naman dito identity, kanay baga singalebu sa baga kabi, may pakana baga sikera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni Singoya, na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Indua tala na tabar ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka bongi moniti kina singatambu na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Abo to bigyan de Rosa Lucabana miniti me ona nakalo ko ambulo manda beso na kantang ko na kabinangan ko brother cho sante kiseru bulo benaka binaga bito kan na kabinangan ko botalan kina matubala tangi do dau mai na nonda buno mano bichi melita ke ben andro sam bulo benaka baka bid benaka tangi kuna bito kani brother Nox nganga di lawa bulo benaka brother to kata laki no be dile di Victor Billy ana ya wa bangarachu kana kabin bin grabi dai rabagari taka chukma ni rasia chukma na bus stop na Sawani Indian School benaka Victor no muni siya matik may nakabini ibing karabi tingay. Hernandro be mua katololo mumbulo benaka na kangu pagarong sa chumay. May nanukulo saibo may ra. Nagsabole na numulindo pa chumay. May nanukulo saibo may ra. Sa badi roko bulo benaka turangan itabi nagsabole no bito kan na kabini ibing karabi tingay. Irina tema bamboto ni sama tata chukuna no mundo itukutuku na bugita kaun Robert Day. Natikina korolau ni sa sureci tau ko sar chukun turangan marama natikina korolau ni ado ni bagalele bona bugun ni singa kita kaun rope kana ko bagarita chuko ya ne na bagai chiko na United Methodist Church Hall ruan 257 Giffen Avenue may Santa Rosa. Baka binibinaka tayo chukuna bito kani abe alisi lodo bulo binaka tapale bili senimbua. Baka nuni binaka na bito kani na kabini bin grabe tingay. Baka nuni binaka talanga be na wakangu cheli tambua marambasu binaka na bito kani na kabini bin grabe tingay. Ando na serbe numikin na Rosie Navarra ki nonna yatha Andy Serra ndo sambulo binaka baka mbichu be cheli tambua na kabini na bin grabe tingay. Baka talangkin be brother si Melimbola. Baka nuni binaka chuka tenu bin grabe. Wadur juga mai Peter Luma brother Simeli baka talangkin be Nox ganga ni lawa kuini do kana singa bulo binaka Miss England wele ya kere chuma ndona sere na dare nene mbura ko tole mulu mbeka wele ya baka nuni binaka Miss do kana singa na kabni binga rabini dai baka nuni binaka ena bugu na munisi amatok mai venue oni kakamba togo kina na kabini bin grabe ni nang dile di bakatalan kina be kemdo na gangs go and city na turang na marama lewen na chukon na susu may kinoya na ngona kinoya USA ndo sambulo benaka be ken na liu ndo na marama nimbuang go koloni ralu andina baka nuni benaka chuka ni be kemni ni to liu na kabina ni ko kemni to sar na brothers na sisters may nanondo to Kenya Heartland neighborhood na sa chugungo Amerika uklani sa andi chugungo loku ni nanondo to Sota and kabini sing bagaruway sarangango na city San Francisco ningay tuguna-tungani nonto Sota na ngoni Kenya na bagadurikina ya abaga binaka na bugu bito kani na kabini bingarabi ndingtai nuitakin ni makarese se chuko na nonda to bito kani en wasini ngaunongo ya ndona sero kere chuko moyo ya na kabina kani kuwa nadare nene mbura ni numikere chukina nambulo to ko may chubo ni wai do sambulo benaka cerca de tu. Nadare
Radio Bulan Dovata Mekauti Kenda Batamai Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseani Kamu sangole Kanisano mwina kimo Kovea na mara Obaka mama su Rei kombu na nalo
Totoo na tumuli pipa maro take mai verto na Paradise Roots na kabri ben grabi entai nangau na saboto ko bekenda pitu na miniti me ono na kalokia sa kurse tun bola mata na nonda piti uno so so ngona buno sa banganda ngole nikina wen betala no ningito en moni madango do or die situation sarnga verto na nonda mati tim sa boss Simon Rewa lui lebu sarabak taringi turanga luchuko odina tanke tu no ko sige be sobol na taro ai lewer to na yebina kasarna me ndangai kinta dalangan da sare do di na tangi and so ke Australia ai case of not wanting to let the cat out of the bag of Simon ya tu di bangon na so na sing na non ron na so ta sin ATN and sing Monichi sing tambu chugo weekend to ya na mati mi bich ke na mati timi ni Australia. It is a case of apprentice versus his coach. And the club Eddie Jones lesu may set up ni madtim ni England na World Cup sa ochi siya ni Rwanda na final may nruka be Afrika ya ando na record binakang bito to may England po wala kasar ni Rwanda kinan na Rugby World Cup may pagseba na matatimin siya Kolisi matitimin ni Springboks atau di takachungon William Bellis ya nanguna talaga chugikina o Simon Rewalu ya nabuko ni baka samango tuguni bango ni o nanguna singito kino Simon main set up ni English Premier League club na Saracens ano nandun ibi katabuli din akin o Eddie Jones ko ako tugudi chiko coach and apprentice iruana bakasama rana ndui matatimi ni Fiji Water Flying Fijians kena matatimi non dopo no mani bichi lebu na vitala no sa baga dur chiko ando baga muri chiko na rugby watchdog lebu sar do commento ki ndo contribute to na column ya bambotin non tala patsin crudiri sid kaudiri do bola chiki na son non do baga le wato non to matatimi sa kachiko na buni nonton ruka ngongo ya sali buna andar ni bosa kina ya sabagri takachinga Simon Riwalui endrangi batala todo ko na mataka dada ni Moniche na ngona mai nonta bonua o ya na 3:45 am kembale to na fast forward taga na mataka ni singa tambu weekend to ni Ochinawalu Pacific Standard Time sebo tinikilima na miniti meziwa na mataka ni Singatambu weekend to California anda sana kita kata tiki anda ngana bi state to dongo na buku ni ngito ya alebo weekend to America to subscribe nga ukla be chinan dola nga na Peacock toron sar tukin ay en moni madango duo dai sartunga lebu na logic lonreta ke mai bi kenda nando sarngito suara tukuna na matanggalin kito lele wango ni sandua nga na nomu chance mo vapo indikin ya lubi nakasar mo sa grab takasara lebu ratuguna chiko so na kickable penalties na mata tim ni bichi don donusar nga mea sa matinga ni bimama mea tangge chiko mata-mata yan ken abitala no ka lele buera reda na tambanoya nabi batake pakai wini mantanga nandua sanang kanga chunga pamuta sana reda chukina pa elo matua wais na the lebu sio tin kadibu chuko na shot menaka kuni poko ruota kin shot abat ke welesi menta tu sangai le ruta ketungan last opportunity o yan carrot pass viritaka o tuisopa zalachina the lebu wakatala kin be i kona no to fullback abi swim tegiani kangai lei siangani manidingo o turanga tau yo yan meta tu ke Vitalia ya ke baka mea tangit to dogo chuko nakai mata to tarabi nang non two chances ke baka me ron sarangan to ganga bogo binakasar wana mati bini ya everything is water under the bridge now we shall now look forward to the game Saint Etienne and matakan ni singa tambu ngo ya baka sa Willy Sartu nga melon to final liu tal tangal no dorbor to sa ngito to may mati min Australia na set up ya
ndo ra timi ndo rerepinaka no nangito ilio ndo fentaka na mate timi ya na ngono rondo vi ngali sumini waito kina matimi ni England la komen na late 90s la komen na ngoda ni Super Rugby pita na yada rongo liu ndo ngito tumekina George Gregan si liu toka ni pala don ha back Nick Van Jones na dio sa uluka ndua Willie Offengawe David Kempisi wakatala kina bi Jason Little Tim Horan RC ento apakah sakit tu non renggit arga may murito kay bitan na dorbo apakah sakit dal nga kata ki George Gregan don na combination ni first and halfback wat kina first Stephen Lackham sa chiko tala na set up ni ACT Brambis tangkay redan na bi matanggali dorbo ranggito may nangono ya tutay kefu bitan na dorbo sa ramay hararita tal tu nangonong ko John Niels dona kapitan di bagai rongo ya ndo kota tumai na set up ni mati ni Wallabies anda mai rete nangonong ko ta bobi binaka ni rasambo o katal tonga ni vida na turbo en non to puno lomani bici bakata ki puni balu chika talangan go bi kurimbete wakatalan kinan don turangan ni ngelot tabu mai kantabu Rob Valitini dagreta ni arto sa vida sa rador bubi pinaka arto to kamay na mati ni Australia arto libangang gato taka juga na sasanga en yakabi ni pingkarabi na yakabi ni pingkarabi narto sasanga juga na bukuni rugby World Cup na pingkarabi arto sa leliu taka juga Oya o Eddie Jones ya nabi ka todo ka na mono todo ko rugby mai bero na rua tu na coach and apprentice en tan ngai reda en ngito en muani mata ko sabore ta chiko sa must win sarnga wana mati ni bici ke baka bina kata en ngole tak sember bagandu ni ando tunganga na morni raki na mati timi ni Wallabies o reda o ke baka sam takalesu o kla na only tier 2 nation bangera na mati timi ni Wallabies ke baka ndonu na nungu pata na nungu baka sama takalesu na rono ndulu ka di ombek anganga ki na mati ni Samoa rawa test mai na Suncorp Stadium mai Brisbane anganga ki na mati timi ni Samoa en sabore takachiko na chances todo ni ponji santo me tori ka baka talakina ndana reda taltunga sombe kana bibi sawe na baka dure na matango sen keep take chinga na setup ni mata tim ni bici kanda reza na sota kewele ser leber bagareta to ka kutal ni ba nu juga na uju ni pas ni uju ni sekund uju ni minit non tunganga me to se pala tarau juga ni na matenga ke de kero ni mama ya da sabanga nu tu verto na dorbo nerto na soli selesar na ngachi bina kasar na lonto me ka sabareta ka sa wil tu boga final ngo Australia sianga ni ngai kabo na William Webb Ellis atau sa been there done that ya nakakeba sa raw ni nantabo chuko na matim ni Australia wa so na tibe baka na matim ni Samoa ke baka na red le sunga na bida na bag sauchi sianga ni ndua na kenan rendre ni na raw ni nantabo na mata tim ni Wallabies ka lebusar na rugby pundits na wese burubura sa ratukuna na mata tim ni bitingo sa up to pasar chunga menon tungito wat ker na tim lebu tunga usang ke pakasama takan na ngona tega buteki na Super Rugby na tin ke dio sang bul kawalu ang bangango kaya siang ambek ni defect na ertu na franchises todo ko ni South Africa mertu lako ni na home nation kaya may nangito may pertania au mambo ke kento asi siang ngani tu se duru na Super Rugby nangona salakin na Africa ndo la kento na pakasama tungga mai duru tu ni sa wochi bibita sanga bul lembak gitu sanga bul kawalu tiga bukina na Super Rugby au ge baka sama taka ke baka me andu non tu franchise en mai na dio sanga bul kawalu ya bambota kento mbeka tu sa chambi ni tu ni chini kalima chambi tal tunga na bitu en ngono gokla sar tiga bul rede chuga na bua ni baka sama ngo kento sanga keruangan yang baki na Super Rugby reda ni sale lusar na mada tim ni England na Fortress am Twickenham reda talanga ni kerungan yang bagi sala kona playoff na mada tim ni Rua chini kawalu virtu sala kona setup ni Flying Fijians na ngono go kema bale orto na dorbo
Erdong gitu tu Europe erdong na numinga erdong kadibi tunga na bengo no merto lakumai sana kilabi naga chuko me Francia se na primisip da barchukina me Ngilanji se me Romania se me na Japan League orto sana sasangatal nga bago ko sana singan orto na ta chuko kun lang kata keto nang ding amane tim may palikaw keto sa ngolen santo na competition bina ka sa chungo kanda red tal nga ani sa ma-improve sa bagali po to scrummaging na every facet of the game. Doon na kaya daw tuguno rin daw wali tuguno na rakabi na mata team ni bichi ni ochi ni kota iko na red na to sa slow down na tungit. So tabat ki wele siya panjinjin taki buru-buru. Ni kendo to sa compete sar nga na pakasama ya kembali kento sa threat chungo in world rugby. Kanta po budi pinagaberto na turbo orto nando di bakta bulidi era do bos taki da bos tekira nda sabi na katungan ng gangay wana nui chuko nen don ngito binakasar en ngito kina orto na sulia berto na turbo ni Australia na wallabies ko sa pare takatu ya pakachu me tua kanda to orto na maditimi ni wallabies anda sa baga nui binakatu nin zangin donu chuko na vakasama to vital no chukina to na taka pa ku kona turbo lebu sa ratugun tu ngona sota ni be sota na kata-kata na dunru ke na dondon mewini mai biweles na sopara kito do ko Saint Etienne en moni mazango turang ken marama menda sana masula kanon to mata timi masula ki rebri masula ki rendori bito koni orto na dorbo anda na ba nui binaka chuko ni nandon ang gito binaka sar orto na baga dor en o mandanga na bunia longu sar nga sa tugun chukubiaw ke gito sar baka binak na mata timi ni bichi kau bambotin na pakakin en andapo sar nga pandundun na mata timi ni Australia sibina ono en 5 na miniti vai be na munin no mesa nangor nada be ko marota ketiko Senga, esan dondi na namaraw kinabaga vingile wo wakila. Balata? Kesa mani kadibi na nongumbula kemundo sana senga nilenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabatu wakatabi sa tumumantanga na numundrang ay senga tu naman tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. Ese rawanganin doon na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kanda binaka na ito okay kanda sa may wagay tiko-tiko ngoy Amerika. Rawa-rawa sar na bawa leo fomo. Text may kinabasay mo walu wandua, tolu walu lima, and na kenay tuku-tuku mataylalay. JJ's Food Shack. Etigo kina nakakana boga biti me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani doito na bundi nan dalo sa tabioka nakakana boga malangi me bakana steak bakay loka kina coleslaw nakarito sa wadha babina na kani kana kay tigo talanga na nono specials and the lomo ni madawa daw tamba na Facebook na doi ni tiwa na bani monray pai kay na bungatale go na JJ's Food Shack View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritir to sana kinavito sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Awawili kay sotale na itukutuku oleh mga sanggara. Kabaga tarungi reso. Kau manitaura sara endua na labe-labe nindua na baga nindi kakayadana. Na itukuni kay matabatudo. Era to wabala sono turanga kay na maramanindere. Ako to batakaya na ibugan dinendina eso me toko na nanonoto italano. Nigay na makamay na tosuningaw na kay City Veni Raturlan and amazing bukulungu ni 7 na ba and ang tini na miniti. Eviti ni 7 na tini kadua and ang tini na miniti. Na makamay and radio bulando bata San Francisco. Mikauti kanda batamay. E senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta taka tuna bengarabi o ya ke tuna kenda to kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka katau dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto talatayani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara.
We tartarangayani na telefoni diwa 21 saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nongni volivoli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 21 saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewak semburi ni nanomu yaya. Mai na nondor tostoa kena nomu mati ni katumba. Yavalata deo nangai velata and radio bulan dua vata. Wei talono te kina na bika membaleta na nondom bula. Mai wei ira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Rongoven na bana kaloka na wei kabini tu city and na wei to kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni life insurance kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Sabu bina tagi sudah bitokan yang akan berbingkar rapat ini, si bina ono yang tini na miniti, lomba ni rosanga bulu na miniti ngamengo, enda sana bisa mati enda buku nanta programu, bagaimana tawa, ya nunggu cisu nunggu benua, herto na songo lutu bina akan New Methodist Christian Fellowship, bagaimana bulu juga berton na biokan ingo, abe lini wangam baraki, bulu bina kami baraki memalepani, selalu lomba telangani bikemuni. Ndo ana ser men mikin rana wanga buku le wanga mai tala marina isan rana wanga buku mai tala bingara bichukina mai malebani go sa statal la taka bago ni binaka be kemani baga talan kina be arina tema bila boleh bunai ta go Fiji go rosa bi bola chungo na biokani basu Steve Mafi ngonangan ro sota kina ke turangan naita mai mbaungori Zata rumbi-rumbu wana bile boto ko chim chukino Australia. Bau ni bina katoni bikem ro biakani Steve Mafi no basu bagata laki na be turanga nita. Lasa rusa toke langi. Na tukuna tunga ko nanganga na mate timi ni wala bize. Ya sana ngai matala tu doko. Na moni mata ngo sana ndona gitu bina sara. Sababu bina katoi chukino bitokani bikem ni to sar ni sar chukmai. Live nonto Facebook page. Reading bulun do bata ne kabini be ngarabi endai kilana daba. Wasia tu yani nonto bitokani. Beiran biokani semberna rasia machukumai ababu di binakata gichu na tos chugo ni leni bonua saratali taka chukumai nonto salika kamburagingo na radio bulan duwata ngone talno ke andi nontomo turang tau madi usala ude gerto no boy kata buren delen nugubula namuni no biokani ni sia machukumai ena kabi di bengkarabi ngai Suena ngali sele yandi ndomo
Bila sa boleh betul kan maramah terbuka kini mana leo si binawan na rosa ulkan dua na miniti radio bulan dua. Dona kadang gua bawa binang takkan untuk bitokan ni mana tolu me atau besar kami ada tinggi ni awal binang gua na bunuh terbuka kina ni programu anda nak rongot ni gua si biar tak boleh lain na tolu sangga bulan miniti. Anu nu musa nama kita tahu ikan na kabi di bingkar rapat ni nama kita lamai na kabi ni mataka na nanti bitokan di mana tolu me atau betal cunga mai na bitu na kelok. Bekan nabi singa bugul tu besar. Bi mama nyono kina bitu na keloko. Anda santu rongot lu tu kina. Ranto bingkar rabu cingani kina rendin tal talangase recili bulono baka talakina wan liu ni songo lotu binaka ranto bito kani cukup mai na via kabi dibuki lulu tu to kusara na bimanyono kina bitu ni tal talangase senangase lebu atuna isa bosa ya do bulono ron mai bagi tabi tal cukup bikanta en kabi di bingkar rabi en dai ye mera kuchikanda ni en wasin ngono yan tanah rongotha en duan italo ni serre reda liu takatongo ngomen Calvary Temple erton the Sounds of Praise sakata lendi nanga en kuchikanda juga ni en buku ni vitokani bakayalo en kabi di bingkar rabi en dai baka nuni binaka be dongo bola cuma ye bola sartonga me bagi sirilimbeka na dandra
siama chuku mai na nunga place mai vale levu kemuni siama chuku mai na nunga place mai vale levu do sambulu bina kachuna buku di baka sama ya mai bikim do na gangs mai barakuda sen na ongo place pambulo chuku be Moses relulu ge no na matuvale relulu todo sara ena kabdi bing karab dindai sosati kiseru noksa ngangan lawa koini to kana singa bina vale bu maramatau na pakai kabi tu tok ni pakai kabi toki na kabi bing karab dindai waktu lagi na be mai sulua munrau Nroba tatama mai sa keto baga ni binaka choni bikemuni ena bugu ni bingarabi binaka mai na housing authority of Fiji me vale lebu kemuni todo sar lingi ni bingarabi na housing do sambulo binaka otala kina be tabale lani rabatu o sa pambulo teni bikemuni ona itala serusan toke langi dan sere men numikin high court registry en korturanga lebi suba mulo bena ni milote ratu mara otari ke i maramana ita le lani rabatu na kabri bin karabi ni nai vaka bire bena ka na bugu ni bitokani lin wanga mbarak saninde arto mistake kemuni chuku mai na mata na bacini mai na market lebi suba klani sa totoka tunga na bin karabi mai tala marina o ya mai malevani vaka ni bena ka chuka ni bikemuni na itambara ke na kabri bin karabi ndai baga nuni binaka anuita kini sakoya no ndo bitoka na kabri bin karabi ndai ka kuni ngole tani kemni sabili niu chuka ketondo bagari taka so ngon san non lutu sartunga non da bise matu libikan sanda livin tunga randa tur mantanga vida na minichi darongo mantanga son vital noa momona na family table talk rondo bin karabi chicken nga silebu ke na rendin ka silebu New Methodist Christian Fellowship sana do ki mandike ni do ni bin karabi me coach kanda no wasi ngono ya nganda nga me sota ne kawi ni mataka eu pedi lo no bono munindo ni bin karabi ni sabaga tingo binaka ni sa timo de tomanda. Praise the Lord. Amen. Oh, hallelujah. Oh,
na turanga kena marama kilana kalongo. Praise the Lord. Amen. Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Mulandovata San Francisco me County Kenda Vatamai. Bulavinaka, welcome to the Family Table Talk, Saturday morning at 7:30 a.m. We would like to welcome you back from last Saturday, and thank you for always taking the time to be part of this program. And this goes as well to those of you that are joining us outside Fiji. We would like to say Bulavinaka, and thank you, whatever time of the day it is for you, and whatever day, because it can be different from ours, especially so for America and Europe. We would like to also welcome you into the program. So it has been great for the week. Beautiful weather here in Suva, Fiji. And yeah, just this morning, I didn't join my husband to the seawall. He went without waking me up. But he said it was drizzling down at the seawall this morning. So this morning also, leaving home to come for this program, my grandchildren are still deep in their sleep. I think some of them still dreaming. And it's one of those days that you say to yourself, okay, you know, I can sleep in. And most of us are back to work. For the company that I work in, we all came back. A struggle, a little bit of a struggle for me. Not so much, though we were having a break, we're still up at 5, up at 4 or 4:30 normal. But it's just a thought of getting dressed and coming to work, other than having that, you know, this is the ability to be home and Holiday mode. yes, and do whatever you want to do, hang out at the coffee place, and having more time, or even just like my grandson always say, just muck around, you know, like load my grandchildren into the car, especially the small ones, and just having those kind of good times. So, well, reality, you have to come back to work, and not only that, school will be starting soon as well. So it's one of those things that you cannot control, but one of those things when you have the opportunity, enjoy it. And now you're going past that phase, so it's starting off with work. And that brings us back to the family table talk on how, as much as you don't want to talk about it now, talk about your finance, talk about your planning, talk about anything that is so serious, because you were still in the holiday mood. But that's reality. One way or the other, you're faced with it. So you might as well do it earlier than going through the year and you regret that you never do anything about it. So welcome. E wambula tukani weekend na turanga na marama da rubu na ngone lewa. Bulavinaka. Asana itinigabani non manua. Ni Bulavinaka matakani waruai. We mama ni vitu family table talk. Anda wakambula tukani we kemunina tukana sana waturanga lau. Matakani kuau klani badi toto katunan raki na we korokoro. Munde malu atunadhangi. Kapakata lang akina na rorongo tu ni uai na matasawa. Wakambula tukani so weekenda ngunti tong baga matakan ni sikandinday. So weekend sa alis mga may nanggoli, alis mga may natitay. Sa mga bulat tugani. Kero weekend na bagay tugani na matakan ni sikandinday. Weekend to may dakong robe. E nabi barabi may dakong robe. Kena bindalana, kena biyano. Mga bulat tugani. Kento may madwatang buwa sa kero mga bulat tugani na sikabinakan ni kuwa. Nita kanina doon na sikabinakan ni garabitabi. May nasarap katurang ora. Imba nandong na bosan ni Bulavinaka siningo na tabi kam duna sa bagay asawa may nadula may kutusum sara kiwaya na tumalolo gina tumamanuda ni barong tumamay sara tumamay and a television sa nawali si platform so baga weekend sara mo na Facebook ni my television sa Facebook ni New Methodist karon sa mga bulatugani bagay tugani na sigabi na kanikuha weekend to seru na mosi sara mo turang ni tasiri raw kita levu sinimula dami na sa naturang olong may biti kena biyan ni anu o ngau o nairai o batiki naingani makungai wakaya o wala o bataki koro sinimula dami kini o maturiki bakang bulat tugani na matakan isigan nindayan na nontangaw na family table talk kaunita kanina
rongo makaresese tugani ena mataka ni sigani kuwa ena non da duibe vale weekend tanana na gali sarava malua indo replay takitiko ena bi mataka ena okana singala tu city ena bi mataka do replay tiko kina na family table talk sa mga bulan raw tal tungani de watala tambe kana live ni kuwa kung gali sarava malua na kana replay karo sa mga bulan tungani weekend tu na biya sa bro so ni bulan minaka Pasifika do bulan minaka may tonga matani singa Samoa tonga New York Tahiti do bulan minaka may Hawaii ko to so may Guam wikim do may Nauru Kiribati kina Tumasela Solomoni batake Papua New Guinea ni bulan minaka may Vanuatu batalaki na in New Caledonia and bunwali mo America ni bulan minaka may Canada Dallas Kakidake Central America se do buno bato kay tugo USA United States of America watalaki na weekend na tugo so may na South may Brazil, warong ito may Argentina, so warong ito may Nabibonua, and South America, Nimbula Minaka, and Siga Minaka ni Kuya. Nabunuali mo Asia, tingin mo may Japan, ikaw tayo ni Korea, o may Taiwan, Taipei, Thailand, Nimbula Minaka, may Indonesia, Malaysia, Singapore, batake Philippines, Nimbula Minaka. Aba ang bulan ito kanina nabunuali mo Asia, and Siga Minaka ni Kuya. Sinimula na bikina, weekend na may Sri Lanka, sendala ko India, lako baka bunuwain na grabe, sabang ang bulan tugani, and siga minaka ni ko na tokalo eloma, do bulan minaka kim do may Iraqi, may do tiko beka may Syria, na Golan Heights, may Chpita, and Sinai Peninsula, kada tiko may Jerusalemi, kada ko banggit ba nakadaka sa bulan minaka, and siga minaka ni ko. Sinimula na weekend na tiko na bunuali mo Africa, may daki ka kauto subo sa kira. Kanda lago tuwa kadaka na UN, senda lago tuwa kadaka na civilization ni mbula minaka. Kanda tu na buno ni gangi ni way so sabang mbula tugani. Na buno lebo ko Europe, kemuni lago tuwa baka kontara kina ragabi Bikam do may Spain, kemdo ngito tu may France, kemdo ngito tu may Romania, kemdo ngito tu may Germany sa baka mbula tugani. En singa minaka ni kwa. Weekend na le matawu bale baka British Army, kemdo tu may Northern Ireland, kemdo tu may Walesi, kemdo tu may Scotland, kemdo tu England. Sa baka mbula rara mo to yani. En siga minaka ni kwa. Binabaka lebro na siya matumay. Weekend talaga kenda be Lesia kitu may Falkland, may Cyprus, kaya nabibo no taleso, en natata tu ba British Army baka kemuni kinda no ni matawale, kemuni sakin da baka tuani, en matagani siga ndai. Kinda baka tiko weekend kenda tiko may balimbula, matala kina balibesu, kina bibo no taleso, kenda tiko kina kenda siya matumay, en matagani kwa, nakatumba kana katalaw, dolo tumba kana screen le mungori, kero sabo kan bulan tugani, en matagani siga ni kwa, en andela na nga ngo turaki, en buhay na kaya ni Korba Turango Suba, nabito ko kina Spring Street, and kenro isa matatuko na Emmy Street, kawato kay tiko na My Television Studio. Kaya sa mga bulan tugani, mataka ni siga ni kuha, ni Bula Binaka. Well, we've covered the whole world, and thank you for joining us. Last week we spoke at length on the the attitude displayed by our children as and when they come to school or join boarding school, or their perspective for life, coming from village setup or from the rural to the urban areas, and even for those of us that are having normal families coming from home and maybe going for boarding. So it's a lot of changes in their environment that sometimes it defines them, and also I take them otherwise. And Kasele also shared on the transition when you come from the village life to a city life. So the adjusting to the new environment sometimes can It's very challenging. It can be an obstacle to the things that you have desired earlier to achieve. So we actually covered that a fair bit for last Saturday. Well, today we would like to talk about planning, and I know that I've always said, write your list. Even the whole church, they knows. I mean, they always know that I'm always talking about the list, because list, like for me, growing up, it was always like life with a purpose. And even how young you may be, my father never see it as very young. Even as growing up and being in class 2, class 3, he's sending us to the field. And so I look back and I said, I always have life with a purpose. Like there's always something to be done, but with a purpose. And most of us, we don't get that conviction or the reality to know that you must have a purpose in doing everything, not until later. And some of us until today, you still, live your life
the way you want to live life, or circumstances or people that you meet in a day define you and give you a purpose to live. But you don't create it yourself and define it and determine, which direction you need to go, what you need to do. Those are the things that I see looking back now with people coming in with their prayer requests or coming in for counsel. Then you see on how the little things lacking, that if we go this way, it's such a big help. And that is why, like for the Family Table Talk, we try as much to pick pieces from the requesting for prayers because of the issues or things that they face in life later. Now we try to backtrack and see, other than being reactive, like say for church, because we go to church, for us is prayer, or we can counsel them, like spiritual counseling. And we are reacting to the problem at hand. We try to dissect all these things that are coming in whatever forms and ways. So it can be through a prayer request, it can be somebody popping into my office, or it can be a Viber, or it can come through email. And all those things, we take the time to go back and rethink, other than reacting and praying and reacting and counseling and reacting and advising. These are little ways that we can be more proactive, like we are anticipating that this can happen, but doing things now to avoid that from happening. And that takes us back to the Family Table Talk. So it's more like being proactive to family issues, or being proactive to things that has become like normal, family issues. We talk about like in a planning way to put things in a right perspective, in the right place at the right time, so we don't react when something happens. Yes. Things will happen. Yeah. But the more we plan, you and can the change more the we things arrange, happen. it will assist us from avoiding things Yeah. could have been worse. Yeah. And that's why planning is very, very important. Yes. Because you minimize or you eliminate Yes. things that can happen to somebody. And that's why planning is very, very important. And not only in that sense, like, like what we've always mentioned, and I think I mentioned it quite a few times, like when you come towards the end of the year, you saved up, or you put up some, put some funds on the side, but some we don't at all. Like you'll just live your life. And come 2022, it's like you either have nothing on your hand, or you have something, but you use it otherwise, in a different way. So when you plan, you know you have experienced something that you don't want to go back there. I mean, that's how I see my life. For me, like if I experience something that I wasn't really happy with it, and then I blame myself and said, man, I could have done better than this, I try to look within me and ask myself, how can I better that? For me not to feel that when I come towards the end of it, that what can I do to change the outcome? And that is planning. And that is planning. And so most of you, as you listen to this program or get to hear this later, just reflect back to 2022. And just look back and ask yourself, when you reach December, with everything that you have gone through, your work, if you're working, your family, your relationship with your spouse, your parents, your children, anything and everything that has to do with you, your children, your grandchildren, for those of us who are grandparents, everything. And then you ask yourself, like that, do you find closure? When it comes to 2022, can you say to yourself, oh, I really did my best, like that was really good? Or do you come to that realization, man, I could have done better than this. I should have, done that, should have done that. Well, you should have been. You take it not as a regret that never happened, but you take it as a learning scope for you to go towards your 2023, which makes this program at this time more practical and more relevant, because it's the beginning of the year for 2023. So this is the time, like, to write it out, think it out, and talk it out, discuss with your spouse or discuss with your family, and sit down and find the time to get there. Because when you look around you, sometimes we're so taken up with our life socially, our social life. We always like to have friends around us. We're always hanging out or club crawling or meet here for coffee or go here. So we are so taken up with the friends, with everything around us, even with the church. We go to church. And sometimes you go for fellowship here, like it's a cell group for us.
You have cell group, you have leaders training for us on Monday. So there's, church programs that goes within the week. And sometimes, without realizing, you have your church commitment, you have your work commitment, you have your friends commitment, you have your relatives and family commitment, that leave you lesser time to sit and plan and think out to benefit your immediate family, who are your children and your spouse or your parents. So maybe this is the time to, really sit and review. If every year you have been doing that, and maybe this year for 2023, tweak it a little bit and change, and sit and say to yourself, no, I can change a bit. I mean, it doesn't mean for you to really come out of it. You can be, but in a more manageable time, like the percentage, for the managing of your time in a day or in a week, you lessen those kind of commitment in a way so you can include your family to be part of it. For us, because we belong to a ministry, I actually put out a day just for Family Day, like no church program, no nothing. It's called Family Day, and it's our Tuesdays, and even our Thursdays is free. For them to spend time with the family. Don't go out to visitation or do anything for the church or for anybody else. Sit down and spend those quality time with your family. Take them out for movies, or take them out for ice cream, or just family time, or just sit and talk and have some saparaki, and just family time. Because I see, like, if I don't do it from the church level, people don't know what family time is. It's like we're always taking the leftover of time from everything else. But I believe, because I value family and I value my family, I believe that it should be, it should come from leadership for us, because we actually lead a ministry, to tell them, whatever it is, take this day to be your family time day. So I want to share that with us today. In case like your life is so full and very busy, rightfully, because it's well validated, because you have a reason to be doing what you're doing. But try and just step back a bit and see, like, for your week, how much time can you really allocate just for your family, just for your family. Yesterday, we had a family friend that walked into my office, and he was just in tears. He said, man, I'm so excited today receiving the result for my son and my nephew. And they passed their year 13. So some of you parents may have heard your news yesterday. Some are very, happy. You're elated with all the results. Yeah. And maybe some of you, like you say to yourself, okay, no, I'm not really happy. You start scolding your children because they didn't reach the level that you have earmarked for them. Your expectation is not met. So there will be different scenarios in different families. But yesterday, like he sat there, he said, man, it's this moment, that is irreplaceable. It's so valuable. When you feel that, because I believe that's the only feeling you will have when something happens to your immediate, to your family, to your children, or to your spouse, or to your grandchildren like us. And those are the moments, I would say, like, the valuable moments. And just by hearing him yesterday, then he said, right now I just don't want to do any work. I just want to go home, I just go home and sit with my son and my nephew and sit with my family. That feeling. Yeah. And just by hearing it said, I was sharing it with my husband, and I said, man, I was sharing with him on what transpired in the office yesterday, and even when we had our devotion with the family yesterday, on life in itself. And sometimes we are so involved with a lot of things in our life. When something happened to you, or happened to your spouse, or happened to your children, then you realize the value of your family to you when those kind of things happen. Because you're always surrounded with friends, you're always surrounded with your work friends or community, or prominent people around you. There's always people around you. And you place less emphasis on your family. But when something happens to your family, no one else will feel the things you feel, and no one else will be able to do the things only you can do for your family, because on how close it is. And that is why, like the Family Table Talk, we try as much to share, give you ideas, not to, force you to do it, but at least you hear it somewhere and you say to yourself, I've heard that somewhere, maybe that makes sense. I'll try and maybe don't do everything that we share with you, but some little things you say can be more practical to your life. Yeah, and when we listen
to family table talk. It'll give us some ideas. Yeah. Sometimes, especially for us, we don't have time to sit Yes. and to plan and to talk because we just want to flow with the flow. Yeah. And that is a kind of mindset that we have when we grew up in our village setup, in our community setup. We just flow with the flow. And it's very easy that somebody is planning your life for you, Yeah. that you are not planning your life. Somebody else is planning your life for you. And at the end of the year, like what Randini said, at the end of last year or the end of December 2022, then you said to yourself, oh, I haven't achieved anything. Yeah. I should have, I shall do this. Yes. No, this is the time that we sit down and we plan. Not everything that we plan will be 100% Yeah. that will happen. No, but when you plan, you have that opportunity to stay within the course Yeah. or to be disciplined in whatever area because of your plan. So plan is a guideline Yes. that you set For from you. the beginning Yeah. of your journey and you follow. And sometimes maybe after 2-3 months you can replan or redirect because of the things that you are going through, whether it's good, whether it's bad, whether it's positive or negative. But as we move along the year 2023, there are times that we adjust our plan if need to be adjusted. It's just like okay, talking about the budget of any government. So the budget is the planning to use the money in one whole year. And as we move along, there'll be some changes in budget because maybe some projects that they need to come up and to be done that time at that moment, or sometimes we have to cancel. It's just like that. Budgeting is financial planning. So we put that planning to budget our life, our relationship, husband and wife, that we can improve from last year, things that we can do or better for us to enjoy our relationship and help one another, and also for our children. What are some of our advice when you see there are some weaknesses that we can see, because we can see weaknesses. Everybody have weakness here and there, including us. So at times when we see the weaknesses and then we start to plan how we can override, we can go on the mode of overriding. So when the weakness come, we are standing ready. That is all about planning. And it's very helpful to us because it's just the beginning of the year. And we'll be like this in 2024. And you're looking back to 2023. And we are looking back. I'll tell you, those that have planned for 2023, you will have more chance of enjoying life or satisfaction when you reach the tape of 31st, 12, 23. And for us that we just run the race as just following the crowd, I tell you that we'll kick ourselves. We will be angry with ourselves because we are not doing our best. We could have done better, but because of planning that we fail so many times. Poor planning, so, poor planning is not planning at all. Yeah. So whatever that husband and wife, sit together, planning, whether education, or whether financial, whether relationship, or whatever areas of life that you live, that you want to improve, that you want to better for 2023, this is the time to plan. Yeah. So practically, like say for a nuclear family, if you are in a nuclear family, meaning just a couple and the children, or you may have some children that you're looking after, but it's not extended in the sense that like you have a lot of couples staying at home. And even if you have extended family, and if you are managing your own finances and not pooled together to look after the family, maybe this can be, be applicable to you as well. So you take the time, you sit together as couple and check each other. What is earning coming in. So this goes to any couple all over the world, wherever you are. And the finances coming in, like you're earning. Like your salary in a fortnight. For those of you fortnightly, some of you are weekly, most of you are monthly.
So however it comes. So if it's going to be like different, say like for us, if I'm getting a fortnight and he gets a monthly, so we defer. So in that way, then I will do mine ×2 to be monthly to match his monthly. Or if I'm weekly and he's fortnightly, so I'll ×2 mine, like when it comes to the net, to match his fortnightly. And just don't check out the gross, you look at the actual that you were receiving, yeah? And you plus those two, then that becomes your net receivable for the month, or the strength of your finances for the fortnight or for the week. If both of you gets weekly, then fine, weekly money is coming in, so it's the same. But add the two, so you know that this is all the money coming in. Like for us, when we were working then, when we met, we really didn't do this, like for us to sit and check our earnings together. What we did, we allocated, because he was getting more, so we allocate bigger bills to him. Like when it comes to the mortgage, to pay the house, or mortgage in paying the car. With big ticket items and payments, I push it his way. But I don't check what he's getting. I don't even see his pay slip. So I'm sharing this because your story can be different from mine. And for me, I take on the shopping, the groceries, and my children who are schooling overseas, I pay for their fees, the up and down, the money's basing to cross to them. To my daughter who was studying in New Zealand, and I have my other two children that were in the private school. So all the school fees and everything was mine. And the livelihood of the family, the eating, the bills, daily bills, while he just look at the big ones. And after that, I don't even check what he does with the rest of his money. So that's how we did ours. And then we learned over the years, he came on full time, then all that and plus mine was onto one payroll. We didn't die, we managed, and up until from the life that we lived then to coming off, to do full time in 2005, while I came out in 2011. By that time, we were debt free. We managed to clear all our debts. We managed to clear all our mortgage. So we were debt free. So the only finances that we needed was to maintain us, like the dailies. Food on our table, maintenance. Fuel in the car, electricity bill. So it becomes that, like just a roll out of the normal. But to be committed to be paying off something, no, we were free in a very early stage of our life, from 2011. I think it was earlier than that. Maybe 2009, we were debt free. And go back to what I'm trying to share with us today. When you sit and you write out the total earning, if you are the sole breadwinner, then fine, then it becomes your own. That's the only money coming in. You need to write it out so you see, because sometimes it's for me, this is what works for me. If I continue to say, okay, you can do that, or I can do that. If I continue to say it out verbally without writing, I feel like I'm at a loose end. It's like my hand is not on it. I need to write it to see it, to really justify the fact that this is the money coming in, and this is the way I'm spending it. I've always shared with the church, I shared with my family. When I started work when I was only 16 years of age, way back in 1982, at the Regent of Fiji, when I started work then, I had books. I started writing out, and that is the exposure I had with my father on how he taught us growing up. So I had books of the year, and that book, like the $52 or the $48, my first pay, I write out how I spent that $48. Even the $1 and the $2, I write it out. So, it can be boring. It can be, a lot of work just by thinking about it. But once you do it as a habit, it becomes your life. Like, it's not like it's not a burden. You're not going out of your way to do it. It becomes your life. And I was doing that. So over the years, I have books. And even when I move on to Air Pacific then and getting more pay, the same management that I was doing when I was managing my $48 now go up to the hundreds and then go up to the 1,000. So as I write it down, it helps me to realize that I was surviving with this money. And now with extra, that was not there. I can still survive with the same basic money that I was surviving with for those years. So for me, my take is,
It doesn't mean that more money is coming in or I'm getting a better job and more money coming in, then it changed my lifestyle. No, I continue to have the same lifestyle. But for all this extra money coming in, it helps me not to go to do higher purchase. So I can save up faster to purchase items on cash. And not only that, there are other things that I can invest in, and I start looking out. So that was then. But for you, as we speak today, write down your earnings. And for those of you who go to church, you do your tithe, then less your tithe. And if it's easier for you, do direct transfer online. Go online onto your bank account, make it easier. Because once you get the money and you have the money there in your card and you have the money in your hand, the tendency to go without it and to cancel is very high. So do things that help you. And do online transfer for your tithe. And every now and then, that's how I do for my children. I did it for me when I was working there, and he came on full time. So my tithe, I did it online to help me. So if I don't front up to church this Sunday, or I have other plans, my tithe still goes. And then for me, I'm meeting something because I am a Christian and I believe in God. And that is like the condition that I need to create. Like if you're a Christian and you listen to me today, you will understand. And if you have those struggles in getting your money and trying to get this money and put it in an envelope and give it, if that it's too much for you, it's a struggle, then I would recommend please go online because I push that too for my children and they're doing that as well. It's the same as when you do your payments for your mortgage and do your payments for your car. It's easy for you to deduct from source rather than you go to the bank, withdraw, and go to the company. I like the way that you pick that because like even then, when it's doing the direct deduction from your account, and that is why you don't have the bailiff standing in front of you. Because it's a direct deduction. Yes, because if you have to take that money and you have to physically go and do the payments, I think most of the time you'll miss. and the bailiffs will be on the doorstep nearly most of our homes. Because most of the time for us, I'm speaking from normally from a Itoke point of view. As long as you have notes in your wallet, notes in your pocket, that's okay. Even though you are not paying your payments here and there. So direct deduction from your source will assist you to be honest with your payments. Because once and then when it's done, then you know whatever money you have left. That's the money you can work with. You can play around, but the mindset of I know because he's sharing something that is very very true. When we met and we have we'll share our lives because don't ever think they talk about those things what about I like to share the most practical as possible. So he would have his notes in his wallet. He loves to do that. Like I can see a difference. Like for us, he loves his notes in his wallet. And like what he's sharing today, that perspective that you always have some money in your wallet all the time. That thinking. Like you don't want to go anywhere and then you will say to yourself, boy, I don't have any money in my wallet. Like just by seeing the notes in your wallet gives you that confidence and you have money in your wallet. But for me, it's like I hardly have notes in my wallet. My wallet's always empty. And I always have the card. I do all my direct deductions and everything going, and I'm only going with my card. And sometimes that card doesn't even have any money inside because of all the deductions and everything that I've channeled. My saving, my tithing, my children's account, I do direct deduction from my account. So if I have, like until now, if, like say for this morning, we have to buy meals for the mission, for our mission team for their breakfast. Or certain things that come by, I know for him, he will always have notes in his wallet. So, and me, I don't have it. So I will always come to him and say, you have any $10 in your wallet? Or you have any $20 in your wallet? And he does that. So like what you shared today, and sometimes it's okay if you have it and you've already cleared what needs, like your commitment or what you need to pay. But sometimes when you have money in your wallet all the time, say like you haven't done any direct deduction, you need to take that money to be doing your payments, pay for the electricity bill or paying, whatever payments.
when you're at the wrong place at the wrong time, that money can be used for Yeah, a different in thing, and it doesn't. Other areas you can use the money, and sometimes you use it in you are not prioritizing Yeah. how you use your money. Yes. And that's a danger of having money in your a wallet. Yeah. But when you have a direct deduction, whether you like it or not, It's done. it's done Yeah. by the third party. Yes. And that's why it's very important when you know your weakness, Yeah. you do the things that will cancel Yes. you doing your weaknesses. Like when I used to work and our direct deduction, our mortgage never fail. Yeah. Every fortnight. Our car never fail. Yes. Because it's direct deduction, Yeah. from the bank to the other bank. Yeah. And that's why we never have any problem with our Yeah. payments. Very soon we were clear of our debts because of a direct deduction. I believe if that money is in the bank and I have to go and withdraw, Yeah. and then go and pay in another bank, I believe most of the time the The bailiff will be there coming to- down for to collection. to ask for the payments. Yeah, those are the things like you need to, And that is discuss. planning, yeah. You discuss. So you write your total earning, like if you're a sole breadwinner or both of you are earning. And even some of you have your children staying with you. They are already working, so they're earning. And they're staying in the same household. They know they're part of your household. I know, like, that was my weakness. For us, as we started our family, I had nieces. I had Nephews and nieces, yeah. even some family friends who come and stay home. They were flight attendants, so they're working and no place to go and stay.